Okay. So, hello everyone, welcome back to Edfil Learning and welcome back to another marathon session on English. So, today we will be discussing literary terms. Okay, അപ്പോൾ literary terms, first off, we'll start with കഴിഞ്ഞ 2025 ഡിസംബർ സെഷനിൽ നടന്നിരുന്ന നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് എക്സാമിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, കുറച്ച് ലിറ്ററി ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ, അതായത് നമ്മൾ തിയറിന്നും കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസിനും ഒക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് ടു ദ ബേസിക്സ്. ഓക്കെ, സോ മോർ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആദ്യം കവർ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ഓക്കെ. Okay, so this is the question. Okay, ഇത് നിങ്ങളുടെ അതായത് ഡിസംബറിൽ നടന്ന ഡിസംബർ 2025 സെഷന്റെ നമ്മുടെ ജാൻ 7th നടന്ന എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ലിറ്ററി ടേം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ഫ്യൂ ടേംസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് ടേംസ് അല്ല ഇതിലുള്ളത്. ഇത് കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ ടേംസ് ആണ്. ദർ ആർ 2 types of terms നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ലിറ്ററി ടേംസും ഉണ്ട് and also critical terms. Okay, അപ്പോൾ critical termsൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണിത്. We have habitus, anaclysis, fetishism and hyper reality. Okay, so ഓരോ ടേമും നോക്കാം. ഇതിലെ habitus നമ്മുടെ നെറ്റ് എക്സാമിൽ ഒരു റീസെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ 3 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. 2025 ഡിസംബർ, 2025 ജൂൺ, 2024 സെഷനിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഹാബിറ്റസ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ അനാക്ലൈസിസ്, ഫെറ്റിഷിസം, ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റി സൂപ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അത് കുറേ പ്രാവശ്യം ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ടേംസ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ വി ഹാവ് ഹാബിറ്റസ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ടേം ആരാണ് കോയിൻ ചെയ്തത്? ദ ടേം ഹാബിറ്റസ് വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ പിയർ ബൂദ്യോ. ഓക്കെ, അതായത് ഫ്രഞ്ച് ഫിലോസഫർ ആയിട്ടുള്ള പിയർ ബൂദ്യോ ആണ് ഈ ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദ ടേം ഹാബിറ്റസ് ഇസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫ്രഞ്ച് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് പിയർ ബൂദ്യോ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ഹാബിറ്റസ് മീൻ? ആ ടേമിന് തന്നെ ഉണ്ട് ഹാബിറ്റസ്, ഹാബിറ്റ്. Okay, habitus refers to the set of deeply ingrained habits, dispositions, attitudes, tastes and the ways of thinking that individuals acquire through their upbringing, education, culture and social experiences. Okay, അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റി നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ കം ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി, അല്ലെ? എല്ലാവരും ഒരേ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കം ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്, ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രാറ്റ ഓഫ് സൊസൈറ്റി. അവരുടെ അപ്ബ്രിങ്ങിങ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദെയർ വേൾഡ് വ്യൂ, അല്ലെ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, ഓക്കെ, A and B. അതിൽ student A, he was very much into reading. Okay, പുസ്തകം നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. He loves reading. Okay, ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയ കുട്ടിയാണ് റീഡിങ്. And then there is student B, not at all interested in reading. വായിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല, പഠിക്കാനോ അങ്ങനെ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, വായന അത്ര ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല. അപ്പൊ ഇവരുടെ രണ്ടാളുടെയും നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റ് എ, ഹി വാസ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ എ ഫാമിലി ഓഫ് ലിറ്റററി ലീനേജ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഭയങ്കര ലിറ്ററേച്ചറിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന, റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് വളർത്തിയെടുത്ത്, അതേപോലെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഫാമിലി എല്ലാവരും റീഡിങ് നന്നായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് ആ കുട്ടിയുടേത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് സ്റ്റുഡന്റ് ബി. സ്റ്റുഡന്റ് ബിന്റെ ഫാമിലി റീഡിങ്ങോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഫാമിലി അല്ല. ഓക്കെ, സോ ഈ സ്റ്റുഡന്റ് എയുടെയും ബിയുടെയും ഈ ഒരു റീഡിങ്ങിനോടുള്ള അവരുടെ അപ്രോച്ച്, ഓക്കെ, വി കാൻ സേ ദാറ്റ് അത് അവരുടെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ചോയ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദെയർ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ്. സ്റ്റുഡന്റ് എ കാൺ നെവർ സേ അത് എന്റെ ചോയ്സ് ആണ്, അത് എനിക്കായിട്ട് ഉണ്ടായി വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചതാണ് വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് അപ്ബ്രിങ്ങിങ്. ആ കുട്ടി വളർന്ന സാഹചര്യം, ആ കുട്ടിയുടെ ഫാമിലി അതേ അപ്രീഷിയേറ്റഡ് റീഡിങ്, അവരുടെ ഒരു ലിറ്റററി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ്. സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് influenced him or got him into reading. Okay, so
അപ്പം ഹാബിറ്റസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ദ ബിഹേവിയർ, യുവർ ടെമ്പറമെന്റ്, യുവർ ക്യാരക്ടർ, ദ ടേസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു അക്വയർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കൊരു ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബുക്സ് വായിക്കണം, അതിനോടുള്ള ടേസ്റ്റ്, വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക് യു ആർ ഇൻ ടു, എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം, ദെൻ ദ വേ യു സ്പീക്ക്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ദ വേ യു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് പീപ്പിൾ, യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് പീപ്പിൾ, അതേപോലെ ദ വേ യു തിങ്ക്, യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, യുവർ വേൾഡ് വൈഡ്. All of these things, the kind of habitus, and all of these things are influenced by your socio-political background, the cultural background. Okay, നിങ്ങൾ വളർന്നു വന്ന നിങ്ങളുടെ socio-political background, നിങ്ങളുടെ education, നിങ്ങളുടെ cultural setup, all of these influenced those things, the way you speak, your behavior and all of that. അപ്പം ഈ set of thingsനെയാണ് നമ്മൾ all together വിളിക്കുന്നത് habitus എന്നുള്ളത്. Okay, so that is what is habitus. Okay, so note it, you can expect this in the upcoming session because this was continuously asked. Okay, net June 2025 to June 2024, December 2025 okay, year term choichittunde, so note this down. Then we have this term anaclasis. Now this term anaclasis was coined by, or it is associated with Sigmund Freud. Okay, psychoanalytical term aanu. Okay, anaclasis is a term from the psychoanalysis, especially associated with Sigmund Freud. It refers to the dependence or leaning upon another person for emotional support, love, or satisfaction. And this is totally rooted in early infancy. അതായത് യെസ്, ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓർ ലീനിങ് അപ്പോൺ. ഓക്കെ, ലീനിങ് അപ്പോൺ ഈ വാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡ് എന്നാണ്, ആൻഡ് വിച്ച് മീൻസ് ടു ലീൻ ഓൺ. ഓക്കെ, ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, ടു ലീൻ ഓൺ. ഓക്കെ, അതായത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലവ്, അഫെക്ഷൻ, ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട്, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഡിസയർ, ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അനാക്ലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സംഭവം റൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഫാൻസിയിൽ നിന്നാണ്. കാരണം ഇൻഫാന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ലവ്, സപ്പോർട്ട്, ഇമോഷൻ, നമ്മുടെ കെയർ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വി വർ സോ മച്ച് അറ്റാച്ച് ടു ദാറ്റ് മാറ്റേണൽ ബോഡി അല്ലെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയലില്ലേ, ഇപ്പൊ ബോയ്സിന്റെ പ്രിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒരു ചെക്കൻ വളർന്ന് വലുതായി ആൻഡ് unconsciously, okay, somewhere between അവനോട് ചോദിക്കുന്നു, what type of woman are you into, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ത്രീയാണ് താൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഓക്കെ, പുള്ളി എന്താണ് there are some people like that, അവരങ്ങനെ തന്നെ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, I want someone, അവര് ആണുങ്ങൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് എന്റെ ഉമ്മനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മദറിനെ പോലെ, someone who is very warm, very caring, very nurturing, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്റെ അമ്മനെ പോലെയുള്ള ഒരാളെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ആ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്നാണ്. സെയിം ഗോസ് ഫോർ ഗേൾസ് ഓൾസോ. ഒരു വുമൺ ആണെങ്കിൽ ഷീ ലുക്സ് ഫോർ the qualities that she sees in her father. അവളുടെ ഫാദർ അത്രയും അടിപൊളി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്, അവളെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്ത, ലവ് ചെയ്ത ഫാദർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ obviously she will also wish for a partner, a husband who has similar qualities to that of her father. Okay, so a person chooses whom to love or desire because that person resembles the parent or caregiver who protected and cared for them during childhood. So this is anaclysis. Note the work, this is a term by Sigmund Freud. Then we have another term, fetishism. Fetishism, it is also നമ്മുടെ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡും ഈ ഒരു ടേമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ this term was popularized അല്ലെങ്കിൽ coined. Okay, French psychologist ആയിട്ടുള്ള ആൽഫ്രഡ് ബൈനറ്റ് is credited with coining the term erotic fetishism. Erotic fetishism അല്ലെങ്കിൽ sexual fetishism. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയലില്ലേ, some people have some they have something for crazy, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഇത് നോർമൽ അല്ലല്ലോ, they have some attraction towards some other objects. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫെറ്റിഷിസം അവരുടെ ഒരു ഫെറ്റിഷ് ആണെന്ന് പറയലില്ലേ, അതാണ് ഫെറ്റിഷിസം. He defined it as an intense sexual fixation on non-living objects. അതായത് ചില ആളുകൾക്ക് ഷൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോഡി പാർട്ട്, അതേപോലെ ഫീറ്റ്, ആൾക്കാരുടെ ഫൂട്ട്, കാല്, ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ they feel some kind of attraction to it or some kind of sexual things toward that particular thing or object. Okay, so ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒബ്സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഫിക്സേഷനെയാണ് ഫെറ്റിഷിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബൈനറ്റ് കോൾ ദിസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലവ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജക്ട്സ്. കാരണം ഹി ഈസ് ഫീലിംഗ് സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ഒബ്ജക്ട്സ്, റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജക്ട്സിനെ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ലവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. Then we have
the most important term, hyper reality. Okay, hyper reality, frequently asked question, frequently asked term aanu. This term is taken from your postmodernism. Okay, postmodernism ഒക്കെ വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചവർക്ക് ഈ ഒരു ടേം ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. Now hyper reality, this term was developed by the French philosopher and sociologist Jean Baudelaire. Okay, wait a second. Sorry about that. I'm going through a bit of cough, so that's why. Okay. So hyper reality, this term is associated with Jean Baudelaire. Okay, so Jean Baudelaire actually എന്താണ് hyper reality കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? That is, it refers to the state, okay, അവസ്ഥ or condition where the representation of reality, അതായത് the images, മീഡിയ പുറത്ത് വിടുന്ന മീഡിയാസ് ലൈക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയാസ്, ടെലിവിഷൻസ്, ഇവരൊക്കെ പുറത്ത് വിടുന്ന റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് വിടുന്ന ഇമേജസ്, the simulations or the virtual world, it becomes more real and influential than reality itself. Okay, അതായത് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ടി വിയിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു സംഭവം കാണുന്നു. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ജാൻ ബോദ്ലെയർ എന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ദി ഗൾഫ് വാർ. ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോറി, മൈ വോയിസ് ഹാസ് ക്രാക്ഡ് എ ബിറ്റ്. സോ വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ്? The Gulf War did not take place. Okay, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് the Gulf War did not take place. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? കാരണം അന്ന് ഗൾഫ് വാർ ആക്ച്വലി അത് ലിറ്ററലി നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ഫിലോസോഫിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് എന്നാണ്. അതായത് the world, ലോകം ആ ഒരു വാറിനെ കണ്ടത് was through TV. Okay, so ഈ ഒരു ഗൾഫ് വാർ, it happened around in 1991 and it was one of the first war that was broadcasted. Okay, one of the first war to be broadcasted through television. Okay, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ, ലോകത്തിലുള്ള എമ്പാടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഒരു വാറിനെ കുറിച്ച് അവര് യെസ്, വി ആർ വാച്ചിങ് ദ വാർ ഹാപ്പനിങ്. ഓക്കെ, ആ റിയാലിറ്റി അവർ കണ്ടത് വാസ് ത്രൂ ടെലിവിഷൻ. Okay, which actually was not the reality. Wait a second. Okay,
സോ ദ ഗൾഫ് വാർ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് വി സോ അന്ന് ലോകം കണ്ട ടെലിവിഷനിലൂടെ കണ്ട വാർ ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് സിമുലേഷൻസ് ഓൺലി. ഓക്കെ, അത് ടി വി പുറത്ത് വിട്ട ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ട നൈറ്റ് വിഷൻസ്, അതേപോലെ ദ ഇമേജസ് ഓഫ് റോക്കറ്റ്, ദ ഇമേജസ് ഓഫ് മിസൈൽ, ദ ഇമേജസ് ഓഫ് ടാങ്ക്, അത് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ the people did not get to experience, അതായത് ആ വാറിൽ ഫിസിക്കലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത അന്നത്തെ സോൾജേഴ്സ്, they were actually facing the reality. Okay, the bloodshed, the chaos, the grotesque side of war. പക്ഷെ നമ്മൾ ജനങ്ങൾ, ഓക്കെ, നമ്മൾ വാർ കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ വാർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. what kind of war are they experiencing? they are only seeing, the real, REEL, അല്ലെങ്കിൽ they are only seeing what the media is putting in front of them. the media representation മാത്രമാണ് അവർ കാണുന്നത്. okay, so here the real actually എന്താണ് is being replaced by the representations. that is what is hyper reality. for example, Instagram, social media, one of the best example of hyper reality ആണ് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഒരാളൊരു ഫോട്ടോ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ in Instagram, എസ്പെഷ്യലി ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആരായിക്കോട്ടെ, നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ് കാണിക്കുക? ദ മോസ്റ്റ് പോളിഷ്ഡ് ഫോട്ടോ, മോസ്റ്റ് എഡിറ്റഡ്, ഏറ്റവും ഫിൽറ്റേർഡ്, ഏറ്റവും എഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്ത ഫോട്ടോസ് ആണ് നമ്മൾ പുറത്തു വിടുക. ആൻഡ് ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് റിയൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ അയാളെ, ഓക്കെ, ഇയാളാണ് റിയൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ കാണിച്ചു തന്ന ഈ ഒരു ലൈഫാണ് റിയൽ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ റിയാലിറ്റിക്ക് സ്കോപ്പ് ഇല്ല. വാട്ട് വി ആർ ബീങ്, വി കൺസീവ്, അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ believing the copy അല്ലെങ്കിൽ representation only. ഓക്കെ, മറിച്ച് നമ്മൾ അയാളെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും, നമുക്ക് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യണം. നമ്മളെ മൈൻഡിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്താണ്, നമ്മൾ ആ കണ്ട ആ ഫിൽറ്റേർഡ് സാധനം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതാണ് റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ കോപ്പി, അതായത് റിയാലിറ്റിയുടെ പെർഫെക്റ്റ് കോപ്പി, റെപ്രസെന്റേഷൻ, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മോർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ദാൻ ദി ഒറിജിനൽ. ഓക്കെ, ഒറിജിനേക്കാളിലും അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്? കോപ്പിക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ there is another term related to this which is simulacra. ഈ ഒരു ടേമും ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ടേം തന്നെയാണ്. സിമുലേഷൻസ് ആൻഡ് സിമുലേക്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് simulacra, what is simulacra means representations that have representations or copies of things that no longer have an original. അതായത് ഒറിജിനൽ ഇല്ലാത്ത കോപ്പികൾ, അതായത് കോപ്പി അവിടെ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് തോന്നും, ദ മോർ റിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പീസിനെ തോന്നും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, ഒറിജിനലിന് സ്ഥാനമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ ആക്ച്വലി എന്താണ്, കോപ്പീസ് മാത്രമാണ്. ദേ വോണ്ട് ബി ഒറിജിനൽസ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് സിമുലേക്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി ബിക്കംസ് മോർ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ദാൻ ദ റിയാലിറ്റീസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോപ്പീസ്, റിയാലിറ്റിന്റെ കോപ്പീസുകളായിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ എന്താണ്, കോപ്പീസ് കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയി പോകും. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒന്നും കൂടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടാവുക. അവിടെ റിയാലിറ്റി ബ്ലറായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ഫിക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ഓർ ആൻഡ് കോപ്പി. അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ലൈൻ എന്തായി പോവാണ്, ബ്ലറായി പോവാണ്. ഇത് രണ്ടും ഏതാണ് ഒറിജിനൽ, ഏതാണ് കോപ്പി എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റി. ഓക്കെ, സോ യെസ്. ഓക്കെ, ഡിസ്നി ലാൻഡ്, ഇതും അദ്ദേഹം ജാൻ ബോത്ലിയർ കൊടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിസ്നി ലാൻഡിൻ്റെത്. ഓക്കെ, ബോത്ലിയർ ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്നി ലാൻഡ് ഇസ് എ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡിസ്നി ലാൻഡ്. ഓക്കെ, ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിക്ഷണൽ വേൾഡ് ആണല്ലേ ഡിസ്നി ലാൻഡ്. പല സ്ഥലത്തുണ്ട്, ഇപ്പൊ അബുദാബിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഡിസ്നി ലാൻഡ്. ഓക്കെ, അവിടെ എന്താണ്, ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മാജിക്കൽ വേൾഡ്. ഓക്കെ, അവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ അവർ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേൾഡ് ആണ് അതല്ലേ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി, നമ്മുടെ ലിവ്ഡ് റിയാലിറ്റിനെക്കാട്ടിലും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു വേൾഡ് ആണത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഫീൽസ് റിയൽ, മാജിക്കൽ ആൻഡ് ഇമേഴ്സീവ് ആൻഡ് സംടൈംസ് മോർ അപ്പീലിംഗ് ദാൻ എവറിഡേ റിയാലിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഡിസ്നി ലാൻഡ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഗ്രാൻഡ് നറേറ്റീവ്. ഗ്രാൻഡ് നറേറ്റീവും കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ്. ഗ്രാൻഡ് നറേറ്റീവ് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൗ ദിസ് അഗെയിൻ, ഗ്രാൻഡ് നറേറ്റീവ് ഇസ് ഓൾസോ എ ടേം
that is related to, the postmodernism and all that. Okay. But grand narrative എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു term actually coin ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ the person who popularized this term was Jean-Francois Lyotard. He's another French philosopher. Okay. ഗ്രാൻഡ് നറേറ്റീവിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മെറ്റാ നറേറ്റീവ്. ചിലപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ ചോദിക്കാം. മെറ്റാ നറേറ്റീവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ മെറ്റാ നറേറ്റീവും ഗ്രാൻഡ് നറേറ്റീവും ഒക്കെ സെയിം ആണ്. ഗ്രാൻഡ് നറേറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ആ ടേം? ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഗ്രാൻഡ് നറേറ്റീവ്, വലിയ നറേറ്റീവ്. Okay, that is, grand narrative is a large, വലിയ universal story that claims to explain history, society or human progress. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ കേട്ട് വളർന്ന വലിയ വലിയ കഥകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. ഈ വേൾഡ് എങ്ങനെ ഓടുന്നു, എങ്ങനെ ഓടണം, എല്ലാത്തിനും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഓൾ എൻകോംപാസിങ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ഗ്രാൻഡ് നറേറ്റീവ്. ഇപ്പൊ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നമ്മള് ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാനൊക്കെ കുറെ അധികം കേട്ടതാണ്, ഞാനെന്നല്ല നമ്മളുള്ള ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ആൾക്കാരും കേട്ടതാണ്, നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ജോബ്. ഓക്കെ, യു വിൽ ബിക്കം റിച്ച്. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ, നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് എക്സാം ഒക്കെ പാസ്സായി നല്ല മാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ കമ്പനി, യു വിൽ ബിക്കം റിച്ച്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് നമ്മൾ നിലയിലെത്തി, ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി. പക്ഷേ നല്ലൊരു ജോബ് കിട്ടിയോ? ജോബ് കിട്ടി, കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ജോബ്. പക്ഷേ is it enough to become rich? No. Okay, there are people ഈ ഒരു സ്റ്റോറി വിശ്വസിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് എത്തും, ആൻഡ് വിൽ റിയലൈസ് ദിസ് ഗ്രാൻഡ് നെറേറ്റീവ്. ഇതൊരു ഗ്രാൻഡ് നെറേറ്റീവ് ആണ്. പണ്ട് മുതലേ നമ്മളോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ, നമ്മുടെ പാരന്റ്സ്, ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ്, എല്ലാവരും, സൊസൈറ്റി പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത്, അല്ലെ? നന്നായി പഠിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ജോബ്, യു വിൽ ബിക്കം റിച്ച്, യു ക്യാൻ മേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി. സോ ഹിയർ ഐ ആം, അല്ലെങ്കിൽ ഹിയർ ആർ ദോസ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു, കഷ്ടപ്പെട്ടു, എക്സാംസുകളൊക്കെ എഴുതി. And did we land on a permanent job? Did we get that good paying job? No. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും, ഓക്കെ, അതൊക്കെ വെറും പൊട്ടത്തരായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെറും പൊള്ളയായ കഥകളാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഗ്രാൻഡ് നറേറ്റീവ്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രാൻഡ് നറേറ്റീവ് Jean-Francois Lyotard ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളെ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് പീരീഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രസ്, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏജ് ഓഫ് റീസൺ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദേ സെഡ് ദാറ്റ് അതായത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേൾഡ് വിൽ റീച്ച്, നമ്മുടെ ലോകം പ്രോഗ്രസിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ മാർക്സിസം ക്ലെയിം ദാറ്റ് ക്ലാസ്ലെസ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാവുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ? ഇല്ല. അതേപോലെ പലരും പല ഗ്രാൻഡ് നറേറ്റീവ്സും പറഞ്ഞു വിട്ടു, പോവേർട്ടി ഉണ്ടാവില്ല, അതുണ്ടാവില്ല, ഇതുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് ലൈക്ക് Jean-Francois Lyotard and other postmodernists, they challenge these grand narratives. Why? അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് നറേറ്റീവ്സിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്തത്? വൈ ആർ ദേ അഗെയിൻസ്റ്റ്, ഓർ വൈ ദേ ക്രിട്ടിക് ദീസ് ഗ്രാൻഡ് നറേറ്റീവ്സ്? ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ ദി 20th century ലോകം എന്തൊക്കെ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തു? വേൾഡ് വാർ 2, രണ്ട് വേൾഡ് വാറുകൾ നടന്നു. ഓക്കെ, ജെനോസൈഡ്സ് വിറ്റ്നസ് ചെയ്തു, പോവർട്ടി കണ്ടു, പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കെയോട്ടിക് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, അല്ലെ? പോയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതും. സോ അവർ അന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാൻഡ് നെറേറ്റീവ്സിന്റെ ഒക്കെ നേരെ ഉൾട്ട ആണ് നടന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് ബിലീവ് someone when they are saying, okay, I know the whole truth, I know the whole story, അല്ലെങ്കിൽ this is the truth, അല്ലെങ്കിൽ this is the absolute truth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ don't believe that. Okay, because no, there is no grand narratives. എന്താണുള്ളത്? they are just small stories, അല്ലെങ്കിൽ stories from different perspectives, multiple perspectives. Okay, there is no such all encompassing truth എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? Jean-Francois Lyotard പറഞ്ഞത്. And he popularized this term in his work The Postmodern Condition, which was published in 1979. Okay, so Lyotard argued that postmodernism is defined by deep skepticism toward these universal all-encompassing stories. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, postmodernism was against these grand narratives, അല്ലെങ്കിൽ meta narrative. Okay, ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട പോയിന്റ് അതാണ്. നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്തിനായിരുന്നു എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നത്? ഗ്രാൻഡ് നറേറ്റീവ്സ്, മെറ്റാ നറേറ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, ദേ വർ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ അബൌട്ട് ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് പീരീഡ് പറഞ്ഞു വിട്ട ഗ്രാൻഡ് നറേറ്റീവ്? എന്താണ്? സയൻസ് വിൽ സോൾവ് ഓൾ പ്രോബ്ലംസ്. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനും സൊല്യൂഷൻ ആര് കൊണ്ടുവരും? സയൻസ്. എന്നിട്ട് ആ സയൻസ് ആണ്, അവർ പറഞ്ഞ ആ സയൻസ് ആണ് ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ബോംബിട്ടത്. ഓക്കെ, സയൻസ് ലെഡ് ടു war, science led to killing millions of people.
അതേപോലെ തന്നെ സയൻസിൻ്റെ ആയിട്ട് എത്രയോ അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു, സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താതെ പോയി. ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് പ്രോഗ്രസിങ് ടുവേർഡ് ഫ്രീഡം. ഓക്കെ, എവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഇംപവറിഷ്ഡ് ആണ്, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ഹ്യൂമൻ civilization is constantly improving. No. Okay, so this is where Jean-Francois Lyotard says, he said that postmodernism is characterized by incredulity toward meta-narratives. Okay, so that is what is grand narrative is all about. Okay, I hope you understood. Next up we have allegory. Okay, ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് പോപ്പുലർ ലിറ്ററി ടേംസ് നോക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ എക്സാമിലൊക്കെ സ്ഥിരം കാണുന്ന ലിറ്ററി ടേംസ്, rhetorical devices, figure of speeches and all of that. Okay, allegory. What is allegory? An allegory is a narrative in which characters, events or settings symbolically represent abstract concepts, moral qualities or political or social issues. Okay, an allegory എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ നറേറ്റീവ്. അതൊരു നറേറ്റീവ് ആണ്, അതായത് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ടെക്നീക്ക് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇൻ വിച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഈവൻസ് ഓർ സെറ്റിംഗ്സ് സിംബോളിക്കലി, ഈ വേർഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, സിംബോളിക്കലി റെപ്രസെന്റ് അബ്സ്ട്രാക്ട് കൺസെപ്റ്റ്സ്, മോറൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഓർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്. എന്താണ് അലിഗോറി? അലിഗോറി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർ ദോസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് അല്ലെങ്കിൽ പോംസ് അല്ലെങ്കിൽ നോവൽസ് ഇൻ വിച്ച് അതിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അതിലുള്ള ഈവന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സെറ്റിങ്സ് എന്താ, സിംബോളിക്കലി മറ്റൊരു സംഭവത്തെ, ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് കൺസെപ്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോറൽ മെസ്സേജിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂനെയോ സിംബോളിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കഥകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സാധനമാണ് അലിഗോറി. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ലെവൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കഥ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്താണ്, സർഫേസ് ലെവൽ മീനിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതായത് അതിന്റെ ബേസിക്, അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിന്റെ പ്ലോട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് കഥയിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. അതാണ് സർഫേസ് ലെവലിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മീനിങ്. ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മീനിങ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് സിംബോളിക് മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റഫോറിക്കൽ മീനിങ്. അതായത് ആ കഥയുടെ അണ്ടർലൈങ് മീനിങ്, അതൊരു ഡീപ്പ് ലെവലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മീനിങ്. ഓക്കെ, അതായത് ആക്ച്വലി ആ കഥ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ കഥ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ കഥയിലെ ഇന്ന ക്യാരക്ടർ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സംഭവം കൊണ്ട് ആക്ച്വലി എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് അലിഗോറി. ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ആമയുടെയും മുയലിന്റെയും കഥ, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അലിഗോറി. ഓക്കെ, വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അലിഗോറി. ആമയുടെയും മുയലിന്റെയും കഥ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധി വിവേകമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അതിൽ ആമയും മുയലുണ്ട്, അവർ തമ്മിൽ ഓട്ട മത്സരം വെച്ചു. അതില് എന്താണ്, നമ്മുടെ മുയൽ കുറച്ചു നേരം ലാഗാക്കി, മുയൽ കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു, ഓവർ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, ആമ മെല്ലെ നടന്ന് ആമ ജയിച്ചു. അത്രയുള്ള സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇതിലൊരു അണ്ടർലൈൻ മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. എന്താണത്? സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻ ദ റേസ്. ഓക്കെ, സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻ ദ റേസ്. അതായത് കൺസിസ്റ്റൻസി, ഇഫ് യു ആർ കൺസിസ്റ്റന്റ് യു വിൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് വിൽ ലീഡ് ടു യുവർ ഫോൾ. അതാണ് റാബിറ്റിന്റെ കേസിൽ നടന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ റാബിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? റാബിറ്റ് വിചാരിച്ചു ആമക്ക് ഒരിക്കലും അവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ റാബിറ്റിന്റെ മടി, റാബിറ്റ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയില്ല. നമ്മുടെ ആമ എന്ത് ചെയ്തു? ആമക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്സേ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, നല്ല ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ആമ എന്ത് ചെയ്തു? കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയി നടന്ന് ഷി റീച്ച്ഡ് ഹർ ഗോൾ. അങ്ങനെ പുള്ളി ജയിച്ചു. മറിച്ച് മുയൽ എന്ത് ചെയ്തു? മുയൽ എന്താ, ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്തു, പക്ഷെ പിന്നെ ഒന്ന് മടിയനായി, കുറച്ച് ഓവർ കോൺഫിഡന്റ് ആയി. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ആ കഥയിൽ തരുന്ന ആ ഒരു മോറൽ മെസ്സേജ്. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റോറി ഈസ് എൻ അലിഗോറി. ഒരു മോറൽ മെസ്സേജ് തരുന്ന ഒരു അലിഗോറിയാണത്. നൗ കമ്മിങ് ടു ലിറ്ററേച്ചർ, ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അത് എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോർജ് ഓർവെലിന്റെ നോവൽ, ഏത്? ജോർജ് ഓർവെലിന്റെ നോവൽ ആനിമൽ ഫാം. ദിസ് ഇസ് എ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അലിഗോറി. സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് എക്സാമില്. ഓക്കെ, അലിഗോറിന്റെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആനിമൽ ഫാം. ആനിമൽ ഫാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സർഫസ് ലെവലിൽ എന്താണ് അതിൽ നടക്കുന്നത്? ഒരു ആനിമൽ ഫാം ഉണ്ട്, അതിൽ കുറെ ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദോസ് ആനിമൽസ് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അവരുടെ മാസ്റ്റർ, കള്ളുകുടിയനായിട്ടുള്ള ആ ഫാമറിനെ അവർ ഓവർത്രോ ചെയ്യാണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ ഡീപ്പർ ലെവലിൽ അത് ആക്ച്വലി എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ്, എന്താണ് ഇത് സിംബോളിക്കലി ഒക്കെ അത് എന്താണ് പറയുന്നത്? റഷ്യൻ റെവല്യൂഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, റഷ്യൻ റെവല്യൂഷനെ ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്.
Okay, so yes, that is an allegory. ഇനി allegories പല തരത്തിലുണ്ട്. പൊളിറ്റിക്കൽ അലിഗോറി, അപ്പൊ ജോർജ് ഓർവെലിന്റെ ആനിമൽ ഫാം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അലിഗോറി ആണ്. ജോൺ ബനിയന്റെ പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് അതൊരു റിലീജിയസ് അലിഗോറി ആണ്. ഓക്കെ, റിലീജിയസ് അലിഗോറി. പിന്നെ വി ഹാവ് ജോൺ റൈഡന്റെ ആബ്സലോം ആൻഡ് ആക്കിറ്റോഫൽ. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ an example of allegory. Okay, so an allegory typically has two level of meaning. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററൽ സ്റ്റോറി, അതായത് സർഫേസ് ലെവലിൽ വായിക്കുമ്പോഴുള്ള കഥ. രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ദ സിംബോളിക് മീനിങ്. ഓക്കെ, സിംബോളിക് സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൻ യൂസ് ടു ടീച്ച് എ മോറൽ ലെസൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആമന്റെയും മോയിന്റെയും കഥ ഒരു മോറൽ ലെസൺ ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഓർ റിഫ്ലക്ട് ഓൺ സൊസൈറ്റൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്. ഏത് ആനിമൽ ഫാം? ആനിമൽ ഫാം എന്താണ്? അന്നത്തെ റഷ്യൻ സൊസൈറ്റി, അവിടുത്തെ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ, ഇതിനെയൊക്കെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so yes, next up we have alliteration. Okay, alliteration, very easy. Alliteration is the repetition of same consonant sound at the beginning of closely connected words. Okay, alliteration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിൽ, even though we have 21 letters English alphabet, we have 44 sounds. അതിൽ we have 24 consonant sounds and 20 vowel sounds. ഈ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അതായത് നമ്മുടെ എയർ ഫ്ലോന്റെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സ് ആണ് കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ്. അല്ലാത്ത പക്ഷമാണ് അസൊനൻസ്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വരിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിച്ച് കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അലിട്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ലൈനിൽ, സെയിം ലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ലൈൻസിലെ വേർഡ്സ്, ദ ബിഗിനിങ് വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, ബിഗിനിങ് വേർഡ്സ് എന്താണ്? ബിഗിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് വേർഡ്സിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള സൗണ്ട് കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് അലിറ്ററേഷൻ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വില്യം ബ്ലേക്കിന്റെ ഫേമസ് പോയം ദ ടൈഗർ. ടൈഗർ ടൈഗർ ബേണിംഗ് ബ്രൈറ്റ്, ഇതാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിലുള്ള വരി. ഇതിൽ എന്താണ്? ടൈഗർ ടൈഗർ ബേണിംഗ് ബ്രൈറ്റ്. The same consonant sound is being repeated here. Okay, so that is an example of alliteration. Okay, tiger tiger t burning bright b. Okay, which connected ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വേർഡ്സ്, ഈ രണ്ട് ഫ്രേസസ് നോക്കുക. അതിൽ എന്താണ്? ഈ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ തുടക്കത്തിൽ. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, പീറ്റർ പൈപ്പർ പിക്ഡ് എ പെക്ക് ഓഫ് പിക്കിൾഡ് പെപ്പർ. ഇവിടെ എന്താണ്? പ് കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് repeated ആയിട്ട് വരികയാണ്. So this is an example of alliteration. So alliteration is the repetition of the same consonant sound at the beginning of closely connected words. Same consonant sounds. Okay, same consonant sounds ആയിരിക്കണം. Okay, so ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ വരി നോക്കുക. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Okay, p sound. Okay, the same consonant sound is repeated all throughout. Okay, next example we have red rose. Okay, the sound r. Okay, then we have assonance. Assonanceും കോൺസണൻസിന്റെ അതേപോലെയാണ്, പക്ഷെ vowel sounds. Okay, അതായത് repetition of vowel sounds, same vowel sounds within closely placed words, often in the middle or at the end of words. The same vowel sound is repeated in nearby words. ഇതാണ് assonance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The cat ran back. Okay, the sound cat, catന്റെ റാനിലും ബാക്കിലും ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന vowel sound ആണ് a sound. Cat ran back. Okay, so this sound a is being repeated. Okay, so this is an example of assonance. Okay, then we have allusion. The next term we have allusion. An allusion is an indirect reference to a person, place, event or work of art, often without explicitly mentioning it. അതായത് ഒരു വർക്കില് ഒരു ഓഥർ, ആ ഓഥർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഒരു വസ്തുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോവുക. അദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല, പക്ഷെ അതവിടെ ജസ്റ്റ് അവിടെ
പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇറ്റ് ഡസൻ നീഡ് എനി എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഓൾറെഡി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോ സംഭവമോ ഇവന്റോ ആയിരിക്കാം അത്. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ നന്ദനം. നന്ദനത്തില് ദർ ഇസ് ദിസ് ക്യാരക്ടർ, ജഗതി പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് കുമ്പിടി അല്ലെ. അതായത് അവിടെയും കണ്ടു ഇവിടെയും കണ്ടു, അത് അയാൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുമ്പിടി. അപ്പം ദർ ഇസ് ദിസ്, ഓക്കെ, ബാക്ക് ടു റിയാലിറ്റി. അപ്പൊ സിനിമയിലുള്ള സംഭവമാണ് കുമ്പിടി. ഓക്കെ, അവിടെയും ഇവിടെയും എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത്, എല്ലായിടത്തും അയാളെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് മറ്റേ ഇയാൾ ഇന്നസെന്റ് പറയുന്നത്, ഞാൻ അവിടെയും കണ്ട് ഇവിടെയും കണ്ട് അവിടെയും കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ആ നന്ദനത്തില് ആ കുമ്പിടി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മള് ഇപ്പൊ കോളേജില്, ഓക്കെ, കോളേജില് ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ട്. ദെൻ ദർ ഇസ് ദിസ് സ്റ്റുഡന്റ്. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റുഡന്റ് എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിലൊന്നും ഇരിക്കാതെ അവിടെ ഇവിടെയും എല്ലായിടത്തും കാണാൻ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കുട്ടിയാണ്. അതായത് ഒരു യാ, അങ്ങനെ ടീച്ചർ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പം ഇവനോട് ചോദിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെറ്റ് കുട്ടീനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ല നിന്നല്ലേ ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ കണ്ടത്, നീ എന്താ കുമ്പിടിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് കുമ്പിടി ഹി ഈസ് റെഫറിങ് ടു? Actually, the kumbidi that this teacher is alluding to is the kumbidi of Nandanam movie. എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അവിടെയും ഇവിടെയും എവിടെയും എല്ലായിടത്തും കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. അനദർ എക്സാമ്പിൾ, ബാക്ക് ടു ലിറ്ററേച്ചർ. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോമിയോ. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഹി വാസ് എ റിയൽ റോമിയോ. അവന് റോമിയോ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ റോമിയോ? വാട്ട് ഇസ് ദിസ് റോമിയോ അല്ലൂഡിങ് ടു? അല്ലെങ്കിൽ ഹൂ ഇസ് ദിസ് റോമിയോ? ആക്ച്വലി അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്? റോമിയോ, നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ കഥാപാത്രം റോമിയോ ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസ് ഗായ്, റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലവർ ആയിരുന്നു. റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ റോമിയോ, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ ഇതേപോലുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ, ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മിത്തോളജി, ഹിസ്റ്ററി, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് എന്നോ പോപ്പ് കൾച്ചർ എന്നുള്ള പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ, സ്ഥലങ്ങൾ, ഇവന്റുകളെ റെഫർ ചെയ്യുക ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പേര് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തേച്ച് പോകുന്നതിനാണ് അല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്യൂഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ജോൺ മിൽട്ടന്റെ നമ്മുടെ പാരഡൈസ് ലോസിലൊക്കെ ഒരുപാട് അല്യൂഷൻസ്, ബിബ്ലിക്കൽ അല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടി.എസ്. എലീറ്റിന്റെ വേസ്റ്റ് ലാൻഡിൽ ഒരുപാട് അല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം സോ മെനി അല്യൂഷൻസ്. ഓക്കെ, ഒരു അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, മേരി ഷെല്ലിയുടെ ഫേമസ് നോവലാണ് ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈൻ. ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈൻ എ മോഡേൺ പ്രോമിത്യൂസ് എന്നാണ് അതിന്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ സബ് ടൈറ്റിലുള്ള പ്രോമിത്യൂസ്, ഓക്കെ, ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈൻ വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ്, ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈൻ, വിക്ടർ ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലെ ക്യാരക്ടർ. Now, who is this Prometheus? A modern Prometheus. അതായത് ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈൻ ഇസ് എ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മോഡേൺ പ്രോമിത്യൂസ്. അപ്പം ഹൂ ഇസ് ദിസ് ദ സെറ്റ് പ്രോമിത്യൂസ് ആരാണ്? സോ ദ പ്രോമിത്യൂസ് ഹിയർ ഷീ ഈസ് അല്യൂഡിങ് ടു നമ്മുടെ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലുള്ള പ്രോമിത്യൂസ്. അതായത് ഹി വാസ്, അദ്ദേഹം എന്താണ് ജ്യൂസിനൊക്കെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഹി സ്റ്റോൾ ഫയർ, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഒപ്പിച്ചു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ഓവർ റീച്ചിങ് ലെഡ് ടു ഹിസ് ഡൗൺഫോൾ. ഓക്കെ, സെയിം ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, ഈ സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കും ഇതേപോലത്തെ ഇയാളേറ്റവും സാമ്യതയുള്ള, ഇയാൾ അതേപോലെ അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഓവർ അച്ചീവിങ് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈൻ, വിക്ടർ ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈൻ. അതാണ് മോഡേൺ പ്രോമിത്യൂസ് എന്നുള്ള അല്യൂഷൻ അവിടെ കൊടുത്തത്. പറയാതെ പറയുന്നു, മനസ്സിലായോ? അതാണ് അല്യൂഷൻ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദേ ക്യാൻ ഡ്രോ ഫ്രം മിത്തോളജി, ലിറ്ററേച്ചർ, ഹിസ്റ്ററി, റിലീജിയൻ ഓർ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ. ഓക്കെ, okay, then we have asyndeton. Asyndeton, it is a rhetorical device in which conjunctions, okay, conjunctions such as and, or, but are omitted from a series of words, phrases or clauses. Okay, അതായത് കൺജങ്ഷൻസ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് കൺജങ്ഷൻസ്? രണ്ട് സെന്റൻസുകളെയോ രണ്ട് ഫ്രേസുകളെയോ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് കൺജങ്ഷൻസ്, ആൻഡ്, ഓർ, ബട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു സെന്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺജങ്ഷൻസിനെ ഒമിറ്റ് ചെയ്യുക, റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അതായത് കൺജങ്ഷൻസ് ഇല്ലാതെ സെന്റൻസ് പറയുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അസിൻഡറ്റോൺ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഓഫൻ സ്പീഡ്സ് അപ്പ് ദ റിതം ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബിൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഡ്രാമ. അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കൺജങ്ഷൻസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സെന്റൻസ് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൈസ് റിതം ഉണ്ടാകും, അതേപോലെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി കൊടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇറ്റ് എംഫസൈസസ് ദി ഇക്വാലിറ്റി ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി ഐറ്റംസ് ലിസ്റ്റഡ്. ഓക്കെ, ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
ആ സെന്റൻസിലുള്ള ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഇക്വാലിറ്റി എംഫസൈസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഐ കെയിം, ഐ സോ, ഐ കോൺക്യൂർഡ്. ദിസ് വാസ് എ ഫ്രേസ്, ലൈക്ക് ദിസ് വാസ് എ സെന്റൻസ് സെഡ് ബൈ ജൂലിയസ് സീസർ. ഐ കെയിം, ഐ സോ, ഐ കോൺക്യൂർഡ്. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിൻഡറ്റോൺ ആണ്. ഇവിടെ കൺജങ്ഷൻസ് ഇല്ല, കൺജങ്ഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു മോഡേൺ ഡേയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ കെയിം ആൻഡ് ഐ സോ ആൻഡ് ഐ കോൺക്യൂർഡ്. അവിടെ ആൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭംഗി പോയി അല്ലേ? മറിച്ച് ഇവിടെ ഐ കെയിം, ഐ സോ, ഐ കോൺക്യൂർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു 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 പവർഫുൾ ഡിക്ലറേഷൻ നടത്തുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺജങ്ഷൻസ് ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ കെയിം, ഐ സോ, ഐ കോൺക്യൂർഡ്. ഓക്കെ, then we have anaphora. Anaphora is the deliberate repetition of a word or phrase at the beginning of successive lines or sentences. Okay, എന്താണ് anaphora? അതായത് സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസുകൾ, അതായത് സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് എന്നാൽ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചുള്ള നിയർ ബൈ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസസിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് അനഫോറ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ക്രിയേറ്റ്സ് എംഫസിസ്, റിതം ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഇതും എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യുനോ ടോൺ, ഒരു എംഫസൈസ്, കാര്യങ്ങളൊന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇമ്പാക്ട്, ഒരു ഇമോഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ഫ്രം ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ നോവൽ ആയിട്ടുള്ള എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ്. ഓക്കെ, it was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. Okay, so here നിങ്ങൾക്കറിയാം അടുപ്പിച്ച് വരുന്ന സെന്റൻസുകൾ, അതില് തുടക്കത്തിലുള്ള ബിഗിനിങ് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഇറ്റ് വാസ്, ഇറ്റ് വാസ്, ഇറ്റ് വാസ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഇറ്റ് വാസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് an example of anaphora. It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of foolishness. ഇവിടെ എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയി വരുന്നത്? ബിഗിനിങ് വേർഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇറ്റ് വാസ്. ഓക്കെ, വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിന്റെ വെരി ഫേമസ് സ്പീച്ച് ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം. ഓക്കെ, അതിലെങ്ങനെയാണ്? ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം ദാറ്റ് വൺ ഡേ ദിസ് നേഷൻ വിൽ റൈസ്. ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം that one day justice will prevail. I have a dream that one day equality will become reality. Here, the phrase, the words, I have a dream is being repeated. So this is an example of anaphora. Okay? So yeah. Next, we are moving on to anachronism. Anachronism. What is the meaning of anachronism? Anachronism is the placement of something in a time period where it does not belong, either deliberately or accidentally. Okay, അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഇതിന് അനക്രോണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയം, ടൈം പീരിയഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യോജിച്ചതല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ശരിക്കും ബിലോങ് ചെയ്യാത്ത, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അതായത് മിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുക. മിസ്പ്ലേസിങ് എ തിങ്, an item or anything in a wrong historical period is called anachronism. One example, okay, so I am writing, ഞാനൊരു തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. സോ അല്ലെങ്കിൽ there is this play, okay, it is Roman Empire, okay, റോമൻ കാലഘട്ടം, റോമൻ പീരീഡ് ആണ്. ആ റോമൻ പീരീഡിലുള്ള ഒരു പ്ലേ, ഒരു നാടകമാണ് സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഏതൊരു നാടകം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു റോമൻ പീരീഡിന്റെ നാടകമാണ്, റോമൻ പീരീഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവി, അപ്പൊ ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈം പീരീഡിന് അനുസരിച്ചുള്ള കോസ്റ്റ്യൂം ആയിരിക്കണം അത്, അല്ലേ? സോ ദർ ഇസ് ദിസ്, അന്നത്തെ റോമൻ സോൾജിയർ, ഒരു സോൾജിയർ ഉണ്ട്, സോൾജിയറിന്റെ ഒരു സീനാണ്. ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില് വി സ്പോട്ട് റിസ്റ്റ് വാച്ച്, ഒരു റിസ്റ്റ് വാച്ച്. ഓക്കെ, ഡു യു തിങ്ക് ഒരു റോമൻ കാലഘട്ടത്തില് റിസ്റ്റ് വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ്, ഒരു മോഡേൺ ടെക്നോളജി, ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നോ? നോ, ഇറ്റ് വാസ് മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ദെയർ. ഓക്കെ, അപ്പം അത് പ്ലേ റൈറ്റിന്റെ അനാസ്ഥ,
ഒന്നെങ്കിൽ ആ തിയേറ്ററിക്കൽ ടീം, ദ കോസ്റ്റ്യൂം ടീം അവരത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അനോക്രോണിസം. ഓക്കെ, റിസ്റ്റ് വാച്ച് വാസ് നോട്ട് ദർ ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, വൺ അതർ എക്സാമ്പിൾ. ഞാനൊരു പ്ലേ റൈറ്റ് ആണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. ആൻഡ് ഞാനൊരു 17th സെഞ്ചുറി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റൊമാൻറ്റിക്, എന്താ പറയാ, ഒരു ഒരു പ്ലേ ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് അതിലൊരു സീക്വൻസിൽ ഒരു മ്യൂസിക്, ഒരു പാട്ട് വേണം. ആൻഡ് ദ പ്ലേ ദാറ്റ് ഐ പ്ലേസ്ഡ്, ഓക്കെ, ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ദ സോങ് ദാറ്റ് ഐ പ്ലേസ്ഡ്, ദ മ്യൂസിക് ദാറ്റ് ഐ പ്ലേസ്ഡ് വാസ് റോക്ക് ജാസ് മ്യൂസിക്. റോക്ക് ജാസ് മ്യൂസിക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ റോക്ക് മ്യൂസിക്, അതായത് മോഡേൺ മ്യൂസിക് ആണ് അല്ലെ. മോഡേൺ കാലത്ത് നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ ദ മോഡേൺ 20th സെഞ്ചുറിക്ക് ശേഷം വന്ന സാധനമാണ്. സോ അത് അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 17th സെഞ്ചുറി ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ഒരു പ്ലേയില്, ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേയില് ഒരു റോക്ക് മ്യൂസിക് കൊണ്ടുപോയിടുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് അനാക്രോണിസം. ഓക്കെ, ഐ മിസ്പ്ലേസിങ് തിങ്സ് ദയർ. ഓക്കെ, റോങ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരിയഡ് അല്ലെങ്കിൽ റോങ് ടൈം പീരിയഡിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈം പീരിയഡിൽ ബിലോങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിടുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയർ ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലേ ആയിട്ടുള്ള ജൂലിയസ് സിസറിൽ, ഓക്കെ, ഹി മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് എ ക്ലോക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് മെക്കാനിക്കൽ ക്ലോക്ക്. ഓക്കെ, റോമൻ പീരിയഡിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ക്ലോക്ക്, ഡു യു തിങ്ക് that type of thing existed back then? No. പക്ഷെ it was a mistake from the side of Shakespeare. Okay, so a clock is mentioned even though mechanical clocks were not invented during the play's historical setting. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അനാക്രോണിസം എന്താന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, then we have alienation effect അല്ലെങ്കിൽ war from dunks effect. Okay, this term was coined by the German playwright Bertolt Brecht. ഓക്കെ, ബെർട്ടോൾഡ് ബ്രെഷ്റ്റിന്റെ ടേം ആണ് എലിനേഷൻ എഫക്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയേറ്റർ, എപ്പിക് തിയേറ്ററുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു എലിനേഷൻ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഏലിനേഷൻ എഫക്ട്? ആദ്യം ഏലിനേഷൻ എഫക്ട് എന്താന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആരിസ്റ്റോട്ടലിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ജർമ്മൻ പ്ലേ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെർട്ടോൾഡ് ബ്രെഷ്റ്റ്, ഹി വാസ് എഗെയിൻസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹി വാസ് ആന്റി അരിസ്റ്റോട്ടലിയൻ. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രാജഡിയുടെ മെയിൻ പേർപ്പസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് കത്താഴ്സിസ് അല്ലെ. അതായത് കത്താഴ്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ട്രാജഡി കണ്ടിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാജിക് ഈവൻസ് കണ്ടിട്ട് ഓഡിയൻസിന് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യണം? ഓഡിയൻസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇമോഷൻസ് എല്ലാം ഇവോക്ക് ചെയ്യണം. ദ ഇമോഷൻസ് ലൈക്ക് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ, ആൻഡ് അതിന്റെ ഒരു കത്താഴ്റ്റിക് പ്രോസസ്സിലൂടെ ഓഡിയൻസ് പോകണം. അതായത് ദ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഇമോഷൻസ് ഓഫ് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടൽ സെഡ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ആ ഒരു നാടകം കണ്ട് കരഞ്ഞു മെഴുകി നമ്മളവിടെ ഇരിക്കേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ബട്ട് ബെർട്ടോൾഡ് ബ്രെഷ്റ്റ് വാസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം, അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഹി ഓൾവേസ് ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് തിയേറ്റർ. ഫോർ ഹിം തിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാമ വാസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ടൂൾ, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടൂൾ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് ഇത്തരത്തിലൊരു ട്രാജഡി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താവരുത്, കരഞ്ഞു മെഴുകരുത്, നമ്മൾ കരയരുത് ഇമോഷണലി. അതങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കണ്ട ആ റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റി ഡ്രാമ കണ്ട് നമുക്ക് സങ്കടപ്പെടാം, നമ്മളങ്ങനെ കരഞ്ഞിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും അവിടെ നടക്കൂല. മറിച്ച് വാട്ട് ഷുഡ് വി ഡു? ഏതൊരു ആർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, ബീറ്റ് ഡ്രാമ, ബീറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ, അതിന്റെ പേർപ്പസ് എന്തായിരിക്കണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് മേക്ക് പീപ്പിൾ പൊളിറ്റിക്കലി അവെയർ. നമ്മളെ പൊളിറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ഡ്രാമ, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രാജഡിയിലെ കത്താഴ്സിസ് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കരഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് us നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പാസീവായി പോവുക ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആ ഇമോഷൻസിൽ നമ്മളത് അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കും അല്ലെ. ദർ ഇസ് നോ സ്പേസ് ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ്. ആൻഡ് ബെർട്ടോൾഡ് ബ്രെഷ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഡ്രാമ ആയിക്കോട്ടെ, തിയേറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ, അവിടെ എന്താണ്, ഓഡിയൻസ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു പൊളിറ്റിക്കലി തിങ്ക്. നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. വി ഷുഡ് കോൾ ഫോർ ആക്ഷൻ. അത്തരത്തിലായിരിക്കണം ഡ്രാമാസ്. ഓക്കെ, സോ അദ്ദേഹം എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് എലിനേഷൻ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡ്രാമ നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓഡിയൻസിനോട് സംസാരിക്കും. പോവർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡ്രാമയാണെങ്കിൽ പോവർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓഡിയൻസിന് അടുത്ത് വന്ന് പറയും. ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ പോവർട്ടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാട്ടിടും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഓക്കെ, ഈ ഡ്രാമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ, പോവർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവെയർ ആയിരിക്കും, നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് alienation effect.
Okay, so it is a theatrical technique where the audience is kept at distance from illusion of reality. അതായത് ഇതെന്താണ്, ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നിക് വേർ ഓഡിയൻസ് ആർ സ്റ്റോപ്ഡ് ഫ്രം ബീങ് ടു ഇമോഷണലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഡ്രാമ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇമോഷണലി ഡ്രാമാസിൽ അബ്സോർബ് ആവരുത്, അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്. Okay, the alienation effect prevents the audience from emotionally identifying with the characters, forcing them to think critically about social and political issues. So that is what is this verb from depth effect. Okay, ഇപ്പൊ ബേർട്ടോൺ ബർഷിന്റെ പ്ലേ ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ പോവർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ അയാളുടെ ഇങ്ങനെ പോവർട്ടി കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ട്രാജഡി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കരഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യാം, ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പോവർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം വന്നിട്ട് ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് വന്ന് സംസാരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടിടും. ഓക്കെ, പോവർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാട്ട്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന കറപ്ഷൻസ്, പോവർട്ടി, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കമന്ററി പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ ഒരു ഏലിനേഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കും, നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ചു നേരം നമ്മളൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇമോഷണലി അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് scenes. Okay, so he believed traditional Aristotelian theater makes audience emotionally passive, gives temporary emotional relief, does not change society. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് he was an anti-Aristotelian. Okay, all right, then we have antithesis. Antithesis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a rhetorical device in which the contrasting ideas are placed in parallel to highlight their differences and create balance. Okay, അതായത് രണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, രണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ്, രണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു സെന്റൻസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പാരലലി പ്ലേസ് ചെയ്യുക. എന്തിന്? ഫോർ വാട്ട്? ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹൈലൈറ്റ് ദെയർ ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ബാലൻസ്. അവരുടെ ഡിഫറൻസസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട്, ഇൻ ഓർഡർ ടു ഷോ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആന്റിതെസിസ്. എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ഒരു നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, ഇത് എക്സാമിന് കുറെ വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, CUET നെറ്റിലൊക്കെ മുൻപ് ആന്റിതെസിസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അധികം കണ്ടിരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിന്റെ ആൻ എസ്സേ ഓൺ മാൻ എന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ വരികൾ. ടു എർ ഈസ് ഹ്യൂമൻ, ടു എർ ഈസ് ഹ്യൂമൻ, ടു ഫോർഗീവ് ഡിവൈൻ. എന്താണ് ടു എർ ഈസ് ഹ്യൂമൻ, ടു ഫോർഗീവ് ഡിവൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? അതായത് അറിയുക, എർ മീൻസ് എറർ. ഓക്കെ, മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹ്യൂമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇഫ് യു ആർ എ ഹ്യൂമൻ യു ആർ പ്രോൺ ടു മിസ്റ്റേക്ക്. മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കും, ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂമൻ തിങ്. പക്ഷേ ടു ഫോർഗീവ്, ഒരാളെ ഫോർഗീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ഹ്യൂമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, അത് ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ചുരുക്കം ചിലർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈൻ, ഗോഡ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. സോ ഹിയർ ദ ഹ്യൂമൻ വേഴ്സസ് ഡിവൈൻ, ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ദ ഹ്യൂമൻ ഫാലിബിലിറ്റി ഇസ് കോൺട്രാസ്റ്റഡ് വിത്ത് ഡിവൈൻ മെർസി. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, ദെൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ വരികൾ. ഇറ്റ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈംസ്, ഇറ്റ് വാസ് ദ വേർസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈംസ്, ഇറ്റ് വാസ് ദി ഏജ് ഓഫ് വിസ്ഡം, ഇറ്റ് വാസ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഫുളിഷ്നെസ്. ഈ വരികൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മുന്നേ മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ അനാഫോറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. ദീസ് ലൈൻസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് നോവൽ എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ്. എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസിന്റെ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബിഗിനിങ് ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ വരികൾ. അപ്പം ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ വാസ് സച്ച് എ ടൈം പീരിയഡ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ പോസിറ്റീവും പറയുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ നെഗറ്റീവും പറയുന്ന അതിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സെന്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം, ഇറ്റ് വാസ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം. ഇറ്റ് വാസ് ദ ഏജ് ഓഫ് വിസ്ഡം, ഇറ്റ് വാസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഫൂളിഷ്നെസ്. ബെസ്റ്റ് ആണ്, ബെസ്റ്റ് വേഴ്സസ് വേഴ്സ്, വിസ്ഡം വേഴ്സസ് ഫൂളിഷ്നെസ്. അവിടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. സോ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷന്റെ കാലഘട്ടം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. എക്സ്ട്രീം ഓപ്പോസിറ്റ്സ് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡ് ആയിരുന്നു അത്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ഗോഡ് മെയ്ഡ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് മാൻ മെയ്ഡ് ദ ടൗൺ. ഗോഡ്, ദൈവം എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു? നേച്ചർ. അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഗോഡ് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നേച്ചർ, പീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി.
ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഹ്യൂമൻസ്, മനുഷ്യന്മാരാണ് ഇവിടെ നശിച്ച് കൊളാക്കിയത്. മനുഷ്യന്മാരെന്തായാലും ടൗൺസ് ഉണ്ടാക്കി, സിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കി, അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി, യുനോ, ആ പീസ് അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി മനുഷ്യന്മാർ വന്നപ്പോ. സോ അതാണ് ഇവിടെ ഗോഡ് വേഴ്സസ് മാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ വേഴ്സസ് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് പ്രോസ്പെരിറ്റി ഗെയിൻസ് ഫ്രണ്ട്സ്, അഡ്വേഴ്സിറ്റി ട്രൈസ് ടൈം. അതായത് പ്രോസ്പെരിറ്റി, നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂടെ ആരുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ്ഫുൾ, നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല നിലയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇൻ അഡ്വേഴ്സിറ്റി, കഷ്ടപ്പാടിന്റെ സമയത്ത് there will be nobody around. Okay, so yeah. അതേപോലെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് എക്സാമിൽ. യുണൈറ്റഡ് വി സ്റ്റാൻഡ്, ഡിവൈഡഡ് വി ഫോൾ. ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ആന്റിതെസിസ്. യുണൈറ്റഡ് വി സ്റ്റാൻഡ്, ഡിവൈഡഡ് വി ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതായത് യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ജയിക്കാൻ പറ്റും, അവിടെ ജയമുണ്ട്. ഡിവൈഡഡ് വി ഫോൾ, അതായത് നമുക്കിടയിൽ വിഭജനം വന്നോ, it will lead to our destruction and it will lead to our fall. Okay, ഇപ്പൊ യൂണിറ്റി വേഴ്സസ് ഡിവിഷൻ, ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് അത് ഈ ഒരു ആന്റിതെസിസ്. ഓക്കെ, സോ യാ, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആന്റിതെസിസ്. Now we move on to paradox. Paradox is a statement or a situation that seems to contradict itself. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്, ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ തന്നെ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത് ഉദ്ദേശിച്ചതൊന്ന്, പക്ഷെ അത് അതിനെ തന്നെ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് പാരഡോക്സ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, യെസ്, അതിലൊരു സത്യമുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് പാരഡോക്സ്. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് സീംസ് ടു കോൺട്രഡിക്റ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ബട്ട് മേ റിവീൽ ആൻ അണ്ടർലൈങ് truth. It is often used to make readers think critically and explore deeper meanings. Okay, I must be cruel to be kind. This is taken from Shakespeare's Hamlet. I must be cruel to be kind. Okay, അതായത് നല്ലതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവം സംഭവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലത് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രൂവൽ ആവണം. എങ്ങനെയാണ്? ഹൗ ക്യാൻ സംവൺ ക്രൂവൽ ബി കൈൻഡ്? ക്രൂവലും കൈൻഡും എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക? ഹൗ ക്യാൻ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് പാരഡോക്സ്. അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഐ ഹാവ് ടു ആക്ട് ഹാർഷ്ലി ഓർ ഹേർട്ട് സംവൺ നൗ സോ ദാറ്റ് സംതിങ് ബെറ്റർ ഓർ ഗുഡ് വിൽ ഹാപ്പൻ ലേറ്റർ. മനസ്സിലായത്? ഒരു എക്സാമ്പിൾ, അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സിനിമയിലൊക്കെ, അതായത് വി ഹ്യൂമൻസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു കിൽ എനിബഡി. ഓക്കെ, ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തോ തെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ, നമുക്ക് ആരെയും കൊല്ലാനുള്ള, ആരുടെയും ലൈഫ് എടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് നമുക്കില്ല. ഓക്കെ, നോ, വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ സിവിലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് നോ, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ. പക്ഷേ there is this person, okay, that person goes around killing little girls, raping women, okay, and that culprit അയാളെ പിടിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുവരെ. And then there is this another person and he wants to take vengeance. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇയാളെ ആ സൊസൈറ്റിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും നല്ല സംഭവിക്കണം, അതായത് ദാറ്റ് കില്ലിംഗ് will be stopped. So he have to take that person's life. അയാളെ കൊല്ലണം. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് അത് പോലീസിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക, വാട്ട് ഇഫ് അയാള് പോലീസിന് ചാടിപ്പോയി എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ വീണ്ടും he'll continue doing this. Okay, so this person, the other person says this sentence, I must be cruel to be kind. എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, he have to kill that person so that something good can happen later. Okay, ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിൾ. അനൊരു എക്സാമ്പിൾ, വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഡോക്ടർ, ഓക്കെ, there is this patient, അയാൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു അസുഖം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് there is this medicine, ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോണിലൂടെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആണ്. ഓക്കെ, നല്ല പെയിൻ എടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഡോക്ടർ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ആക്ച്വലി ഹീസ് ഹേർട്ടിങ്. അപ്പം ഹീസ് ട്രൈങ് ടു ഗിവ് ദാറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ടു ദാറ്റ് പേഷ്യന്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സേവ് ഹിസ് ലൈഫ്. സോ അവിടെയും ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഐ മസ്റ്റ് ബി ക്രൂവൽ ടു ബി കൈൻഡ്. വാട്ട് ഈസ് ഡൂയിങ് ദർ ഈസ് ആക്ച്വലി ബീങ് ഹാർഷ് ആൻഡ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് ബോഡി. അല്ലെ, അയാളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താലേ, ആ മരുന്ന് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ
that something good will happen, that that person can recover from that disease. Okay, so that is a paradox. Next sentence, less is more. Less is more. ഓക്കെ, അതായത് ഷുഗറിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഷുഗർ കട്ടിലാണ് അല്ലെ. അപ്പം ഇപ്പൊ എനിക്കൊരാള് ജ്യൂസ് തരാണ്, അപ്പം ഷുഗറിന്റെ കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഷുഗർ ഇട്ടെന്നു, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അയാൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഷുഗർ ഇട്ടുള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ല, ലെസ് ഇസ് മോർ, ഇതന്നെ അധികമാണ്, ശരിക്കും ഷുഗറേ വേണ്ട. ഓക്കെ, ഷുഗറേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹാർംഫുൾ ടു അവർ ബോഡി. പക്ഷെ ആ ലെസ് ഷുഗർ തന്നെ എന്താണ്, ധാരാളം ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലെസ് ഇസ് മോർ. വേറൊരു കേസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പിമ്പിൾസ് ഗേൾസിനൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ. ദർ ഇസ് ദിസ് ട്രെറ്റിനോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മോയ്സ്ചറൈസർ അല്ല, ഒരു ഓയിൻമെന്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഹൈലി പിഗ്മെന്റഡ് സ്കിന്നിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ട്രെറ്റിനോയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാണ് ലെസ് ഇസ് മോർ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദാറ്റ് ഓയിൻമെന്റ്. അതായത് ചെറിയ ഒരു പമ്പ്, അതുപോലെ വേണ്ട, ചെറിയൊരു ഇച്ചിരി എടുത്താൽ മതി, യുനോ, ആ ഒരു ഡോട്ട് സൈസ് എന്താ പറയാ ഓയിൻമെന്റ് എടുത്ത് തേച്ചാൽ തന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് ഇനഫ്. കൂടുതലായാലും പ്രശ്നം. സോ ലെസ് ഇസ് മോർ. ഓക്കെ, സോ ലെസ് ഒരിക്കലും മോർ ആവില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ലെസ് എപ്പോഴും ലെസ് ആണ് അല്ലെ, മോർ എപ്പോഴും മോർ ആണ്. സോ ഹൗ ക്യാൻ ലെസ് ബി മോർ? മനസ്സിലായോ? സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ്. ഓക്കെ, then we have irony. Irony is a literary device where there is a discrepancy between appearances and reality, or between what is expected and what actually occurs. It can take various forms. Verbal irony. Okay, അതായത് സംഭവിച്ചത് വേറെ എന്തോ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ പറയുന്നത് അതിനെ ആക്കിക്കൊണ്ട് പറയല്ലേ, അങ്ങനെ. അതായത് വി ഡിസൈഡ് ടു ഗോ ഓൺ എ പിക്നിക്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ്, ഭയങ്കര മുടിഞ്ഞ വെതർ, യുനോ, ഭയങ്കര സ്റ്റോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോ എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയാണ്, ഓ വാട്ട് എ ലവ്ലി വെതർ. ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ആക്ച്വലി അവിടെ റിയാലിറ്റി വേഴ്സ് വെതർ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലവ്ലി വെതർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐറണി. ഓക്കെ, okay, so there are different types of irony. We have verbal irony, situational irony, dramatic irony. Okay, ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സിറ്റുവേഷണൽ ഐറണിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫയർ സ്റ്റേഷൻ, യു നോ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ. ഫയർ സ്റ്റേഷൻ എന്തിനാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മെഷീനും സാധനം വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തീ കെടുത്താനുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഫയർ പോലീസുമാരും ഫയർ സ്റ്റേഷനൊക്കെ. ഫയർ സ്റ്റേഷന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്താണ്, തീപിടുത്തം നടന്നാൽ എന്താണ്, അതൊരു ഐറണി അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊരു സിറ്റുവേഷണൽ ഐറണി. ഓക്കെ, ഡ്രമാറ്റിക് ഐറണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻ ഓഡിയൻസ് നോസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡു നോട്ട്. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഡ്രാമയിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം, അതായത് നമ്മുടെ ജൂലിയറ്റ് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പോലെ എന്നുള്ള സമയത്ത് ജൂലിയറ്റ് യുനോ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് റോമിയോ എന്ത് ചെയ്തു, വിഷം എടുത്ത് കുടിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അവിടെ ജൂലിയറ്റ് ശരിക്കും മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡ്രമാറ്റിക് ഐറണി, വെൻ ദി ഓഡിയൻസ് നോ സംതിങ് ദാറ്റ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡസ് നോട്ട്. Okay, then we are moving on to apostrophe. Apostrophe is a figure of speech in which the speaker directly addresses an absent object. ഇത് മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. An abstract concept or inanimate object as if it were alive and capable of responding. അതായത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇല്ലാത്തൊരു വസ്തുവിനെ, അവിടെ ശരിക്കും പ്രസന്റ് അല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് അവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവത്തെ അത് അവിടെ ജീവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ജീവനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മനുഷ്യനാണെന്നുള്ള നിലക്ക് അതിനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ പറയുമ്പോഴാണ് അപ്പോസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഐ ഹാഡ് എ കാറ്റ്, എനിക്കൊരു പൂച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡ് ദാറ്റ് പൂച്ച മരിച്ചുപോയി. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ആ പൂച്ചനെ അതിനെ ലാമന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കവിത എഴുതുന്നു. പക്ഷെ ആ പൂച്ച എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പോലെ, ഓക്കെ, അതിനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ, ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലൈഫ്, ഞാൻ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കവിത എഴുതുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അപ്പോസ്ട്രോഫി.
Okay, so it is used to express deep emotion, often grief, longing, or admiration. Okay, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പോസ്ട്രോഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻ വിച്ച് ദ സ്പീക്കർ ഡയറക്ട്ലി അഡ്രസ്സസ് ആൻ ആബ്സെന്റ് പേഴ്സൺ. ആ പേഴ്സൺ അവിടെ ഇല്ല. ഇപ്പൊ മരിച്ചുപോയ കാമുകി അല്ലെങ്കിൽ യുനോ താൻ അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അയാൾ അവിടെ ഉള്ള പോലെ, അയാൾ ആബ്സെന്റ് ആണ് പക്ഷെ അയാൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പോലെ അയാൾ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അയാളോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കവിത എഴുതുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോസ്ട്രോഫി. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജോൺ ഡൺസ് ഹോളി സോണറ്റ്. ജോൺ ഡന്റെ ഹോളി സോണറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതി, മരിച്ചുപോയ വൈഫിനെ മോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരു പോമാണ്. Death be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. But deathനെ address ചെയ്യാണ്. Okay, here Don addresses death as though it were a person he could confront. Okay, then anti-metabol. This is another literary device where words or phrases are repeated in reverse order to create a mirrored effect. ഒരു മിറർ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മിറർ എഫക്റ്റ് നമ്മളൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അതിന് മിറർ എഫക്റ്റ്, ഓക്കെ, അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേർഡ്സിന് എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ റിവേഴ്സ്ഡ് ഓർഡർ. ഇങ്ങനെയാണ് ആന്റി മെറ്റാബോൾ എന്ന് പറയാം. ദിസ് ഡിവൈസ് emphasizes the reversal of ideas and often highlights the contrast or balance between two concepts. Okay, so what is anti-metabol? It's a device where words or phrases are repeated in reverse order to create mirrored effect. For example, പറയാം, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Okay, മനസ്സിലായോ? അതായത് നിങ്ങളുടെ കൺട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നല്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൺട്രിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? That is what you should ask for. Okay, so yes. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, when the going gets tough, the tough get going. ഇവിടെ എന്താണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ നടന്നല്ലോ അല്ലേ? ഗോയിങ് ഗെറ്റ്സ് ടഫ്, എല്ലാ വേർഡ്സുകളും അവിടെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി. ഓക്കെ, വേർഡ്സ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ്, ദ ഫ്രേസസ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ്, പക്ഷെ റിവേഴ്സ്ഡ് ഓർഡറിൽ. മേലത്തെ സെന്റൻസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആസ്ക് നോട്ട് വാട്ട് യുവർ കൺട്രി ക്യാൻ ഡു ഫോർ യു, ആസ്ക് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഫോർ യുവർ കൺട്രി. ഹിയർ സം വേർഡ്സ് ആർ ബീങ് റിപ്പീറ്റഡ് but they are being reversed. Okay, so that is anti-metabol. Then we have antonomasia. Okay, antonomasia ഇത് മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. This was asked previously, I think in June 2025 or June 2024 session. I don't remember exactly. Okay, it replaces a proper word with a descriptive term or epithet. അതായത് ഒരാളുടെ പ്രോപ്പർ നെയിമിന് പകരം, ഓക്കെ, വേറൊരു അയാളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ക്യാരക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടേം ഉപയോഗിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സരോജിനി നായിഡു, ഷീ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. സോ സരോജിനി നായിഡു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം ഷീ ഈസ് മോർ പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, ഹർ പ്രോപ്പർ നെയിം ഇസ് ബീങ് റീപ്ലേസ്ഡ് with a descriptive term, അല്ലെങ്കിൽ descriptive phrase, അല്ലെങ്കിൽ epithet, which is the Nightingale of India. Okay, വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവം, the Bard of Avon. Okay, the Bard of Avon. Okay, the Bard of Avon. Okay, so that is what is antonomasia. Okay, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മലയാളത്തില്, പച്ച മലയാളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈറ്റ് പേര് എന്നൊക്കെ പറയില്ല, ടൈറ്റ് ഇടുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പേരുകളാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ദ ബാർഡ് ഓഫ് ഏവൻ, ദി അയൺ ലേഡി ഓഫ് ഇന്ത്യ, നൈറ്റിംഗേൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഓക്കെ, ദ മിസൈൽ മാൻ. ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആർ സം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടേം ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് വിളിക്കല്ലോ ഓരോ ആൾക്കാരെ. ഓക്കെ, ബേസ്ഡ് ഓൺ സംതിങ്, സം ഈവന്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടേം കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇസ് ബിക്കോസ് അവരുടെ കരിയറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത അവരുടെ എന്തെങ്കിലുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, ദ ബാർഡ് ഓഫ് ഏവൻ ബിക്കോസ് ഹി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഓഫ് UK. അതേപോലെ നൈറ്റിംഗേൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ, സരോജിനി നായിഡു. ദി അയൺ ലേഡി ഓഫ് ഇന്ത്യ, നമ്മുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി, ബിക്കോസ് ഷി വാസ് വെരി സ്ട്രോങ് വുമൻ. അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, സോ യാ. Then aphorism. Aphorism is a sharp,
short, sharp, and often witty statement that expresses a general truth, principle, or observation about life. അതായത് നമ്മളിപ്പം പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ എന്നൊക്കെ പറയലില്ലേ, അതാണ് അഫോറിസം. ഓക്കെ, ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോറൽ മെസ്സേജ്, ഒരു വിസ്ഡം ഉള്ള, ഒരു ജനറൽ ട്രൂത്ത് ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, അഫോറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ദേ ഓഫൻ എൻകാപ്സുലേറ്റ് വിസ്ഡം ഇൻ എ ബ്രീഫ് തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് മാനർ. ആക്ഷൻസ് സ്പീക്ക് ലൗഡർ ദാൻ വേർഡ്സ്. ദി ഏർലി ബേർഡ് കാച്ചസ് ദ വർം. അങ്ങനെ പല സാധനമുണ്ട്. ഓൾ ദാറ്റ് ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് ഗോൾഡ്. ഓക്കെ, അടി തെറ്റിയാൽ ആനയും വീഴും. ഓക്കെ, സോ ഈ അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ, ഓക്കെ, പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ. Then we have aporia. Aporia is a literary device where the speaker expresses doubt or uncertainty about a particular issue or question. Aporia നമ്മുടെ ജാക്ക് ഡെറീഡയുടെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വരലുണ്ട്. അപ്പോറിയ അദ്ദേഹം പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ദ സെയിം തിങ്. ഓക്കെ, എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് വില്യം ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഹാംലെറ്റില്, ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ഹാംലെറ്റിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ്, അവന്റെ ആ ഒരു കണ്ടംപ്ലേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഹാംലെറ്റ് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ we can see that he is expressing his existential crisis, his dilemma that he's going through. Okay, so yeah. Then we have hyperbaton. Hyperbaton is a figure of speech that involves an unusual or inverted word order. ഓക്കെ, അതായത് സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും ഗ്രാമറിൽ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ വേർഡ് ഓർഡർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മളെല്ലാവരും യൂസ്ഡ് ടു ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഡ് ഓർഡർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വേറെ രീതിയിൽ ആ വേർഡ് ഓർഡർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് ഹൈപ്പർ ബാറ്റനായി മാറുക. ഓക്കെ, വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ, simple example, I will come to your place. I will come to your place. അത് ഹൈപ്പർ ബാറ്റൻ മോഡിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കം ടു യുവർ പ്ലേസ്, കം ടു യുവർ പ്ലേസ് ഐ വിൽ, അതൊരു വേറെ രീതിയിലാണ് അത് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ഓക്കെ, ഒന്ന് ആ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ ടോൺ ഒന്ന് മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം എംഫസൈസ് ചെയ്യാനോ ഒരു റിതം കൊടുക്കാനോ ഒക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ആക്കുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ, സം റൈസ് ബൈ സിൻ and some by virtue fall. Okay, some rise by sin, that is normal. Some by virtue fall. Some fall by virtue എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം some by virtue fall എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, deep into the darkness peering, long I stood there wondering, fearing. Okay. Then we have pathetic fallacy. This was popularized by John Ruskin, who was a Victorian writer and philosopher. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ബുക്കാണ് മോഡേൺ പെയിന്റേഴ്സ്. അതിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പാത്തറ്റിക് ഫാലസി. Alright, so what is this pathetic fallacy? Pathetic fallacy is a literary device where human emotions, traits, or feelings are attributed to nature or inanimated objects, typically to reflect the mood of a story or emotions of a character. അതായത് ഹ്യൂമൻ ഫീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ്, ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇനാനിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്, ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പത്തറ്റിക് ഫാലസിയിൽ വിളിക്കുക. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ക്യാരക്ടർ, ആ ക്യാരക്ടർ ഡിപ്രഷനിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ അപ്പത്തെ മൂഡ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഓതർ കൊടുത്തൊരു സീനാണ് ദ ക്ലൗഡ് വാസ്, എന്താണ്, ക്ലൗഡൊക്കെ മേഘങ്ങളൊക്കെ ഇരുണ്ട് കൂടി ആകെ മൂടിക്കിടന്നു. അപ്പം ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ദേഷ്യം, ദർ ഇസ് ദിസ് ക്യാരക്ടർ, ഭയങ്കര ദേഷ്യമുണ്ട്, ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ആ ദേഷ്യം, എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡയലോഗിലൂടെ കാണിക്കുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആക്ഷൻസ് അവിടെ പറയുന്നതിന് പകരം ആ ക്യാരക്ടർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫീലിങ്സും ആങ്കറും ഒക്കെ നേച്ചറിലോട്ട്, ഇനാനിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഭയങ്കര മഴ, ഓക്കെ, ഹെവി റെയിൻ, ഇടി, മിന്നൽ. ഓക്കെ, സോ അതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത്, ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ആ ആങ്കർ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദി ആംഗ്രി സ്റ്റോം ലാഷ്ഡ് ദ കോസ്റ്റ്.
ഓക്കെ, ആക്ച്വലി സ്റ്റോം ദേഷ്യപ്പെടുവോ? സ്റ്റോം ദേഷ്യക്കാരനാണോ? സ്റ്റോമിന് അങ്ങനെ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അവിടെ ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ദേഷ്യമാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ദ വീപ്പിംഗ് ക്ലൗഡ്സ് poured rain over the funeral procession. ഓക്കെ, അതായത് ഫ്യൂണറൽ സങ്കടമാണ്, അപ്പം അവിടെ കരച്ചിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം ക്ലൗഡ്സ്, ദ നേച്ചർ വീപ്ഡ്, അല്ലെ? അപ്പം എന്താണ്, അവിടെയുള്ള ആ ജനങ്ങൾ, ആ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും സങ്കടത്തിന്റെ മൂഡിലാണ്. അപ്പം അത് ആ നേച്ചറിലോട്ട് അവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് പതറ്റിക് ഫാലസി. Then we have chiasmus. Okay, the idea or wording in the first part of the sentence is mirrored and inverted in the second part, creating a symmetrical and often profound effect, more like hyperbaton. Okay, a sentence in which two words in the first half are crisscrossed in the second half. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സെന്റൻസ് തന്നെ. ആസ്ക് നോട്ട് വാട്ട് യുവർ കൺട്രി ക്യാൻ ഡു ഫോർ യു, ആസ്ക് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഫോർ യുവർ കൺട്രി. വേറെ എക്സാമ്പിൾ, ഓൾ ഫോർ വൺ, വൺ ഫോർ ഓൾ. Then we have blank verse. Blank verse is a type of poetry that is written in unrhymed iambic pentameter without end rhymes. Blank verse is often used in dramatic and narrative poetry. So this was introduced by Earl of Surrey. ഇതിനു മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Earl of Surrey ആണ് blank verse introduce ചെയ്തത് in his translation of Virgil's The Aeneid. Okay. Then we have burlesque. Burlesque എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാക്സിമം എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് എഴുതുന്ന വർക്കിനെയാണ് ബെർലെസ്ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. പാരഡി. ഓക്കെ, പാരഡി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിന്റെ ദ റേപ്പ് ഓഫ് ദ ലോക്ക്. ഓക്കെ, അത് അന്നത്തെ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റി അവരുടെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേഷൻ, അവരുടെ കൾച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിട്ട് എഴുതിയ ഒരു വർക്കാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ വേറെ എക്സാമ്പിൾസ്, ബെർലെസ്കിന്റെ വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മോഡസ്റ്റ് പ്രപ്പോസൽ, അതേപോലെ ജെയിൻ ഓസ്റ്റന്റെ നോർത്താംപ്ടൺഷയർ ആബി. Then we have Caesura. Caesura is a pause or break within a line of poetry that typically occurring in the middle, but it can also occur at the beginning or end. Okay, so അതായത് ഒരു ലൈനിന്റെ മിഡിലില്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഒക്കർ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓർ എൻഡ് വരുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് എന്തിനാണ് ഈ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? അതായത് ചില പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ്സിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചില പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ്സിനെ എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതേപോലെ കുറച്ച് താളം, റിതം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് സാധനം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് കാസുറ. ഓക്കെ, ദ പോസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലോസിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ ആഡ്സ് ടു ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഡോർ ക്ലോസിംഗ്, the sound of a door closing in the distance. So the pause between, ഇവിടെ ഒരു pause ഉണ്ട് കണ്ടോ, this is caesura, between closing and in adds to the sense of distance and separation. Then we have closet drama. Okay, ഇതും മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, the very recent question paper ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Closet drama, what is closet drama? അതേപോലെ an example of closet drama ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, നമ്മുടെ യെസ്, ജോൺ മിൽട്ടൺ സാംസൺ അഗോൺസ്റ്റസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദിസ് ഇസ് an example of, wait a second. Wait a second. ഓക്കെ, യെസ്, ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ജൂൺ 2025 ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജോൺ മിൽട്ടന്റെ സാംസൺ അഗോൺസ്റ്റസ് ഏത് ജോൺറ ആണെന്നുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ക്ലോസറ്റ് ഡ്രാമ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ ക്ലോസറ്റ് ഡ്രാമ എന്ന് നോക്കണം. ക്ലോസറ്റ് ഡ്രാമ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദോസ് ഡ്രാമാസ് ദാറ്റ് ആർ മെന്റ് ടു ബി റെഡ്. അതായത് ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബി മെന്റ് ടു ബി പെർഫോംഡ് ഓൺ സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, but there are dramas that are meant to, you can read and perform it as well. Closet drama are those dramas that are meant to be read rather than performed. Okay, Thomas Hardy's Dynast is a verse drama that was intended for reading and not for stage performance. അതായത് ക്ലോസറ്റ് ഡ്രാമന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് തോമസ് ഹാർഡിയുടെ ദ ഡൈനാസ്റ്റ്, അതേപോലെ ജോൺ മിൽട്ടന്റെ സാംസൺ അഗോൺസ്റ്റസ്. ദിസ് വാസ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ദ വെരി റീസെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ഓക്കെ,
Then we have conceit. Conceit നമ്മുടെ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലിറ്ററി ഫിഗർ ആണ്, സോറി, ഒരു റെറ്റോറിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതൊരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മെറ്റഫർ ആണ്. ഓക്കെ, അതെന്താണ്? ഇറ്റ് കമ്പയർസ് ടു ഡിസിമിലർ ഒബ്ജെക്ട്സ്. വളരെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഇല്ല, വളരെ ഡിഫറെന്റ്, രണ്ട് തലത്തിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളെ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, വളരെ സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കൺസീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജോൺ ഡന്റെ പോയം എ വാലഡിക്ഷൻ ഫോർബിഡിംഗ് മോർണിംഗിൽ ഹി കമ്പയർസ് ടു ലവേഴ്സ് ടു ടു ലെഗ്സ് ഓഫ് എ കോമ്പസ്. ഏത് കോമ്പസ്? നമ്മുടെ ജിയോമെട്രിക്കൽ കോമ്പസ്. അപ്പം ഇത് ഒരു സാധനം കോമ്പസ് ആണ്, അതൊരു ജിയോമെട്രിക്കൽ സാധനമാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. ഓക്കെ, മറ്റൊരു സൈഡിൽ വി ഹാവ് ടു ലവേഴ്സ്. എങ്ങനെയാണ് കോമ്പസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ജിയോമെട്രിക്കൽ ഒരു സാധനം, ഒരു ടൂളും ലവേഴ്സിനെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ there is the blending of there is an organic blending of intellectual and thought here. This is what T.S. Eliot means by unification of sensibility, which he refers to these usage of conceit of the metaphysical poets. Okay, so ഇവിടെ എന്താണ്? He is comparing two lovers to two legs of a mathematical geometrical compass. If they be two, they are two, so as stiff twin compasses are two. Okay, so ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയിന്റ്സിന്റെ പോംസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, dramatic monologue. Okay, dramatic monologue. Who was a master of dramatic monologue? Robert Browning. Robert Browning was the master of dramatic monologue. So എന്താണ് dramatic monologue? അതിലെ സ്പീക്കർ, അതായത് നോട്ട് ഓതർ, ഓക്കെ, അതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ദ സ്പീക്കർ ഡയറക്ട്ലി സ്പീക്സ് ടു ദ ഓഡിയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ ഇംപ്ലൈഡ് ഓഡിയൻസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമോഷൻസ് എന്താണ്, what are his thoughts, what is he going through, what did he do, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ആരോട് സംസാരിക്കുന്നു? ഓഡിയൻസിനോട്. ഓക്കെ, so this is what is dramatic monologue. It is a type of poem or speech in which a single speaker addresses an implied audience, revealing their character and personal emotions through their speech. It often focuses on specific moments or event that highlights the speaker's inner thoughts and conflicts. Robert Browning in the poems, My Last Duchess. Then we have his other works, Porphyria's Lover, that's also an example of dramatic monologue. Then we have Andrea del Sarto, that's also an example of dramatic monologue. Then yes, T.S. Eliot in the Love Song of J. Alfred Prufrock, that's also an example of dramatic monologue. Okay, then egoistical sublime, this is a term introduced by John Keats. ഈ ഒരു ടേം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വേർഡ്സ് വർത്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടേം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. സോ according to John Keats, poets എന്തായിരിക്കണം? They should not reveal their true self. They should not, talk about their emotions. They should not reveal their feelings, their personality in their poem. ഒരു പോയറ്റ് എപ്പോഴും കമീലിയൻ പോയറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ്. അതായത് the poet should be able to shift smoothly into any mood, any, mood or any emotion. He should be able to slip through it. ഓക്കെ, ഒരു പോയിന്റ് ഒരിക്കലും അവരുടെ ഇമോഷൻസോ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയോ റിവീൽ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ജോൺ കീറ്റ്സ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ when it comes to the case of Wordsworth ഭയങ്കര ഈഗോ ഉള്ള ഒരു പോയിറ്റ്. ഈഗോ ഇൻ ദ സെൻസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയിംസ്, ഇഫ് യു ടേക്ക് എനി പോം ഓഫ് Wordsworth, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹിംസെൽഫ്. ഓക്കെ, തുടങ്ങുന്നത് നേച്ചറിനെ കുറിച്ചും മറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ഫീലിങ്സ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമോഷൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് മേക്ക് യുവർ പോയം എൻറ്റയർലി അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്നാണ് ജോൺ കീറ്റ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ യെസ്, egoistical sublime is a term used to describe a type of sublime or transcendental experience characterized by a heightened sense of self or personal identity, which നമ്മുടെ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തിന് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, and associated with the romantic literature, and this is the individuals. Okay. Epilogue is a poetic form that originates from the ancient Greek and Roman literature, characterized by pastoral themes and dialogue between shepherds or rural figures. അതായത് എപ്പിലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്ററൽ പോയംസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ആട്ടിടയന്മാര്, ആട്,
rural life, rural figures, shepherds, ഇവർ തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ, അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോംസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്കിലോഗിന്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ, പാസ്റ്ററൽ പോംസിന്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ വേർജിൻ ആണ്. Then we have Christopher Marlowe's work under The Passionate Shepherd to His Love, a pastoral poem. This is an example of epilogue. അതേപോലെ നമ്മുടെ എഡ്മണ്ട് സ്പെൻസർ also wrote an epilogue. Okay. Okay, ഇവിടുന്നാണ് ഇ. Okay, so നെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണ് to trick you. Okay, so ഈ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ലിറ്റററി ടേംസ് ഉണ്ട്. Okay, we have epilogue, epitaph, epithet, epiphany, epigram, other either epi, so many epi terms. Okay, so it is very important during my preparation, ഞാൻ പഠിച്ച സമയത്ത് especially for these epi type of words ഞാൻ പ്രത്യേകം സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് വെച്ച് തന്നെ പഠിച്ചിരുന്നു. Because it's quite confusing. So please make sure that ഇതിൽ നിന്നുള്ള ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് വരും. ഓക്കെ, വെരി കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോവും. സോ യെസ്, ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് എപ്പിലോഗ്. എപ്പിലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ് എ കൺക്ലൂഡിംഗ് സെക്ഷൻ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എ ലിറ്റററി വർക്ക് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ക്ലോഷർ ആൻഡ് റിഫ്ലെക്ട്സ് ഓൺ ദ ഈവൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. അതായത് സംഭവം ട്വിസ്റ്റും ടേണൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു, അതിനുശേഷം അതിനെ ഒരു കമന്ററി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പിന്നീട് നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡിങ്, ഒരു ക്ലോഷർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എപ്പിലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൻ യൂസ്ഡ് ടു ഓഫർ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ, റിസോൾവ് റിമൈനിങ് ഇഷ്യൂസ് ഓർ കമന്റ് ഓൺ ദി ഓവറോൾ നറേറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ടെമ്പസ്റ്റിൽ ദ എപ്പിലോഗ് ഈസ് ഡെലിവേർഡ് ബൈ പ്രോസ്പെറോ, അഡ്രസ്സിംഗ് ദി ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ടിങ് ഓൺ ദ പ്ലേസ് തീംസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ആ തീം കഥയിൽ നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നാടകത്തിന്റെ തീമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആണ് പ്രോസ്പെറോ അതിന്റെ എപ്പിലോഗ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എപ്പിഫണി നിങ്ങള് നമ്മുടെ what was his name? Oh my god. A Portrait of an Artist as a Young Man. If you have read that, there is this character, Stephen Dedalus. Okay, Stephen Dedalus ലാസ്റ്റിൽ ഒരു എപ്പിഫണി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് he is not meant to stay in Ireland and deal with all this political thing and all that. He finally decides to leave Ireland and pursue his career as an artist. Okay, ആ ഒരു എപ്പിഫണി മൊമെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് വാസ് വെൻ ഹി വാസ് വാക്കിംഗ്. ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ നടന്നു പോയിരുന്നു, then he saw ഒരു പോണ്ട്, ഒരു കുളം കണ്ടു, and there was this girl bathing. ആ ഗേൾ ബാത്ത് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗേൾ ഇങ്ങനെ കുളിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സീന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എപ്പിഫണി, ഒരു റിയലൈസേഷൻ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ മെന്റ് ഫോർ എന്നുള്ള ഒരു സാധനം അയാൾക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഒരു റെവലേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് എപ്പിഫണി. ഓക്കെ, ഐ കാണ്ട് പെട്ടെന്ന് I can't get the name. Yes, James Joyce. Okay. പെട്ടെന്ന് സ്റ്റക്ക് ആയിപ്പോ എനിക്ക് ആ പേര് കിട്ടില്ല. ജെയിംസ് ജോയ്സ്. ഓക്കെ, how can I forget that? Okay, so epiphany എന്ന് പറയുന്നത് it's a moment of sudden and profound insight or realization experienced by a character. ഒരു ക്യാരക്ടറിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു മൊമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സഡൻ പ്രൊഫൗണ്ട് ഇൻസൈറ്റ്, ഒരു എൻലൈറ്റൻമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഒരു റിയലൈസേഷൻ ആണ് എന്ത് എപ്പിഫനി. ഓക്കെ, സോ ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഈവൻ ഐ ഹാഡ് an epiphany moment in my life, while I was continuously teaching, and at one point I was thinking like, what am I doing? Like ഇത്രയും കാലം I was focused on my career. I need a break and I need to go to places. If not now, then when? Okay, അങ്ങനെ ഒരു എപ്പിഫണി മൊമെന്റ് എനിക്ക് ഉണ്ടായ സമയത്താണ് ഐ റിയലൈസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഐ ഷുഡ് ഗോ ട്രാവൽ ഔട്ട് ദെയർ. ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ട്രാവൽ a bit. I started to see places. I started to do little bit of tiny solo travelings and all that. And yeah, that was an epiphany moment for me. Okay, so ഇങ്ങനെ ഒരു എപ്പിഫണി മൊമെന്റ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവും. എപ്പിഫണി, that is a moment of profound insight or realization. Okay,
So yes, James Joyce's A Portrait of an Artist. Oh, it was given here. Okay, James Joyce എന്നുള്ള പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Okay. James Joyce's A Portrait of an Artist as a Young Man. സ്റ്റെഫൻ ഡെഡാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. Okay. So സ്റ്റെഫൻ ഡെഡാലസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he was born and brought up in a strong Catholic family. And also his father was a politician. അവിടെ അതിന്റെ തീംസ് ആണ് ഐറിഷ് നാഷണലിസം ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മറ്റേ സൈഡിലെ കാത്തലിസം രണ്ടും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഹി ഡോണ്ട് നോ വോട്ട് ടു ഫോളോ. ഓക്കെ, പൊളിറ്റിക്സ് ഐറിഷ് നാഷണലിസത്തിലോട്ട് പോകണോ അതോ ടു റിലീജിയസ് ഇതിലോട്ട് പോകണോ? ആൻഡ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ദിസ് ഗായ് ഹി വാസ് എക്സ്ട്രീംലി ടാലന്റഡ്. ഓക്കെ, പുള്ളിക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവാനൊക്കെയാണ് താല്പര്യം, നന്നായിട്ട് വരക്കും, ചിത്രം വരക്കും, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ while he was walking through beach, he saw a girl. Yeah, കൊളല്ല, beach. And ആ ഒരു മൊമെന്റ്, ആ കുട്ടിനെ, ആ യങ് ഗേൾ അവിടെ ബാത്ത് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ സീന് കണ്ടപ്പോഴാണ് he got that epiphanial moment. Okay. അടുത്ത വേർഡ് എപ്പിറ്റാഫ്. എപ്പിറ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ ടോംബ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കല്ലറുടെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു ടോം സ്റ്റോൺ. ഓക്കെ, ആ ടോം സ്റ്റോൺ അതിന്മേൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, എന്തെങ്കിലും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈൻസ് അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈൻസ്, അതാണ് എപ്പിറ്റാഫ്. എപ്പിറ്റാഫ് ഇസ് എ ബ്രീഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഓർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ written in memory of someone who has died, often found on tombstone or monument. എപ്പിറ്റാഫ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പിറ്റാഫ്. ഓക്കെ. യൂലോജി. യൂലോജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരാളെ പ്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്പീച്ച് എഴുതുക. യൂലോജി ഇസ് എ സ്പീച്ച് ഓർ പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് പ്രേസസ് someone who has died recently. It is delivered at funerals or memorial services and often reflects on the deceased life, accomplishments and character. മരിച്ചുപോയ ആളെ കുറിച്ച്, അയാളെ അച്ചീവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചും അയാളുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചും അയാളെ കുറിച്ച് എഴുതുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ വരികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന വരികളാണ് യൂലോജി. Euphemism is a figure of speech where a mild or less direct term is used to replace a more direct or harsh term. Euphemisms are often employed to soften the impact of difficult or sensitive subjects. അതായത് ചില വാക്കുകൾ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ, ചില വാക്കുകൾ, ചില ടേംസുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ അതിനെ സോഫൺ ചെയ്ത രീതിയിൽ, ഒരു മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, യോർ കസിൻ ഡൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം യുവർ കസിൻ പാസ്ഡ് അവേ. പാസ്ഡ് അവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ, മരിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുഫീമിസം. Okay, so figure of speech where a mild or less direct term is used to replace a more direct or harsh term. Okay, ഇപ്പൊ റേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സെൻസിറ്റീവ് വേർഡ് ആണ്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സെക്ഷലി അസോൾട്ടഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, സോ യാ. യൂഫിസം. ഇപ്പൊ യൂഫിസം ഇതൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. യൂഫിസം is a style of writing characterized by the elaborate and highly artificial language. ഓക്കെ, ഇത് കാര്യമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നത് ജോൺ ലിലി എന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്ററിന്റെ അതിലായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി elaborate and highly artificial writing style. Then heroic couplet. Heroic couplet is a pair of rhymed lines written in iambic pentameter, often used in English epic and narrative poetry. Then homonym. Homonym refers to a word that is spelled and pronounced the same as another word but has a different meaning. Okay, അതായത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും, ചിലപ്പം പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ സെയിം ആണ്, സ്പെല്ലിങ്ങും സെയിം ആണ്, പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്. ബാറ്റ്, കളിക്കുന്ന ബാറ്റ്, ദെൻ പറക്കുന്ന ബാറ്റ്, സെയിം സ്പെല്ലിംഗ്, സെയിം സൗണ്ട്, ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്. ബാങ്ക്, റിവർ ബാങ്ക്, മണി ബാങ്ക്, സെയിം സ്പെല്ലിംഗ്, സെയിം പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്. Okay, hyperbaton. Hyperbaton, did we discuss it earlier? No, right? Okay, hyperbaton നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേർഡ് ഓർഡർ റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് I'm coming to your place, come to your place I am, അല്ലെങ്കിൽ what a piece of work എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം what a piece of work is man, what a piece of work man is. Okay, അങ്ങനെ പറയുന്നു. Okay,
Then kenning ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കെന്നിങ്. അതായത് ഇറ്റ്സ് എ ഫിഗറേറ്റീവ് ഓഫ് എൻ കോമ്പൗണ്ടഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സുകൾ വരുന്ന സാധനമാണ്. Used in place of a common noun, particularly found in Old English and Norse poetry. അതായത് പണ്ട് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ അവർക്ക് കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് സീ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് വെയിൽ റോഡ്. ഓക്കെ, അവരങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് സിംഗിൾ വേർഡ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് പകരം. അതേപോലെ തന്നെ ബോഡി, ശരീരം. നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ്? എല്ലുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, എല്ലുകളുണ്ട്. സോ അവരന്ന് ഉപയോഗിച്ച വർക്ക് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം ബോൺ ഹൗസ്. Okay, so that is kenning. These kennings create a poetic imaginative lens through which readers view ordinary objects. Then we have limerick. A limerick is a form of humorous poetry with a specific structure and rhyme scheme. It is known for its playful and often nonsensical nature, composed of 5 lines. Okay, 5 vari poem ആണ്. Then yes, most famous limerick എഴുതുന്ന ഒരു poet ആണ് എഡ്വാർഡ് ലിയർ. Okay, so here is an example of a limerick. Then litotes. ഇത് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Litotes is a form of understatement that affirms something by negating its opposite. അതായത് ഞാനൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി and I gave it to my sister. അപ്പൊ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിന് പൊതുവെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് അങ്ങനെ ആവും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് സമ്മതിച്ചെടുക്കാൻ വയ്യ, എന്നാലറ്റെ നോ പറയാനും വയ്യ. അപ്പം എന്താ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബാഡ്. ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബാഡ്, അതായത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നിഗേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അഫേം സംതിങ് ബൈ നിഗേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ്, സേയിങ് യെസ് ബൈ സേയിങ് നോ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളവിടെ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ മൂവി അടിപൊളിയായിരുന്നു, ദ മൂവി വാസ് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം ദ മൂവി വാസ് നോട്ട് ബാഡ്. Okay, so this was the question that was asked recent in your December 2025, അതായത് Jan 2025 നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Which of the following statements are correct about litotes? Okay, it contains an understatement for emphasis, that is true. It is not opposite of hyperbole, that is incorrect. It is used with laconic intentions, which is true. And it is used with ironic intentions, which again is true. It is used in dramatic contents, false. The correct option is A, C, D. Okay. Then അടുത്ത ഇതേപോലെ വേറൊരു മുൻപ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ളതാണ്. ഹി ഈസ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് നോ മീൻ സിറ്റി. ഹി ഈസ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് നോ മീൻ സിറ്റി. അതായത് ഹി ഈസ് എ സിറ്റിസൺ ഫ്രം എ ഗുഡ് സിറ്റി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നോ മീൻ സിറ്റി, അതായത് മീൻ ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റി എന്നല്ല. ഹി ഈസ് എ സിറ്റിസൺ ഫ്രം എ ഗുഡ് സിറ്റി. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞതിന് പകരം അതിനെ ഇതാക്കണം. അതേപോലെ ഷീ ഈസ് എ ഗുഡ് സിംഗർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഷീ ഈസ് നോട്ട് എ ബാഡ് സിംഗർ എന്ന് പറയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ലിറ്റോട്ട്. ദെൻ ഹി ഈസ് നോട്ട് ദ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ദ വേൾഡ്, അതായത് ഹി ഈസ് സ്റ്റുപ്പിഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. Okay, then we have metonymy. Metonymy is a figure of speech where a word is substituted with another closely associated with it rather than directly naming the thing itself. Okay, a classic example is in Shakespeare's Julius Caesar. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. അതായത് കേൾക്കൂ, അറ്റൻഷൻ, അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ലെൻഡ് മീ യുവർ ഇയേഴ്സ്. ഇവിടെ ഇയേഴ്സ് മെറ്റനമിയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ചെവി എനിക്ക് പറിച്ചു തരൂ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, അതായത് പ്ലീസ് പേ അറ്റൻഷൻ ടു വാട്ട് ഐ എം അബൌട്ട് ടു സേ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രൗണ്, കിരീടം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കലുണ്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മൊണാർക്കി, റോയൽ പവർ, കിങ്ങിനൊക്കെ പകരം. ഓക്കെ, സോ then we have oxymoron. Oxymoron എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് കോൺട്രഡിക്ടറി ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സുകൾ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. Oxymoron is a figure of speech that combines two contrary or opposite words to create a paradoxical effect. Bitter, sweet. ബിറ്ററും സ്വീറ്റും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സ് ആണ്. അതേപോലെ deafening silence. Then oxymoron, അതായത് seriously funny.
Okay, so yeah, these are some examples of oxymoron. Then we have synecdoche. Synecdoche എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are using part instead of whole. Okay, whole represent പറയുന്നതിന് പകരം പാർട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനൊരു പുതിയ കാറ് വാങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ my friend bought a new car. So instead of saying, okay, you bought a അല്ലെങ്കിൽ yeah, nice wheels, ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്യാണ്, nice wheels, nice car എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം nice wheels. Your wheels is a part of car. ഓക്കെ, അപ്പൊ നൈസ് കാർ എന്ന് പറയുന്ന പകരം നൈസ് വീൽസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറയുന്നത്. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ we can say, I have 1,000 mouths to feed. Okay, I have 1,000 mouths to feed means there are so many people. ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ എനിക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ യുനോ ആ ഹോൾ ഇതിന് പറഞ്ഞതിന് പകരം I used mouth, the part only. Okay, ഇനി നേരെ വൈസ് വേഴ്സയും പറയാം, ഹോൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പാർട്ട്. Okay, the whole country was watching the match. അതായത് whole country എന്ന് പറയുമ്പം it includes all the people, it comprises of all the individual parts, the individual people. അപ്പൊ കൂടുമ്പോഴാണ് ആ country ആവുക, അതാണ് whole. Okay, the country. അപ്പം the country എന്ന് പറയുമ്പം whole ആണ്. Okay, so yes. Then we have transferred epithet. It's a figure of speech in which an adjective logically belonging to one noun is transferred to another, usually personifying or heightening emotion. Sleepless night. Night isn't sleepless. Night ഒരിക്കലും sleepless ആവില്ല. The person is actually sleepless. A happy morning. Actually, our person ആണ് happy, not the morning. Okay. Then we have poetic justice. This was a term introduced by Thomas Reiner. ഇത് മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay. അതായത് poetic justice എന്ന് പറയുമ്പോൾ the good should be rewarded, the evil should be punished. Okay. Now we are moving on to some critical terms. Negative capability. Okay, this term was introduced by John Keats. നമ്മൾ നേരത്തെ ജോൺ കീറ്റ്സിന്റെ മറ്റൊരു ടേം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, which is egoistical sublime. Okay, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കെമലിയൻ പോയറ്റ്. പോയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ they should be, like chameleons. They should be able to slide past through any role, through any emotions, through any state of mind. Okay, അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a poet should be comfortable in uncertainties. A poet should be comfortable with uncertainties, with doubt, with the mysteries. ചില poems, there will be, it will end with uncertainties, it will end with some kind of things. Every time you don't have to go on and give, logical explanation കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You don't have to seek logical explanation. Okay, because ചില ലൈഫിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അൺസർട്ടൈൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന, അൺടോൾ ആയി കിടക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഭംഗി. അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ നോക്കാം. സോ നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി is the ability to remain, in uncertainty and doubt without seeking logical explanation. Okay, this is essential for great poetry. He talked about this in his letters to his brothers written in 1817. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി. ഞാൻ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ടേമും നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ റീസെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് 2022, യുവർ 2025 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണിത്. Then we have T.S. Eliot ആണ് ഈ ഒരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, സോ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ടേം പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സിന്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവർ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ടേം, ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് കൺസീറ്റ്. അവരുടെ പോയട്രി നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യു ക്യാൻ സീ ആൻ ഓർഗാനിക് ബ്ലെൻഡിങ് ഓഫ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ്. അവർ ഇന്റലക്ച്വൽസും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫിലോസോഫിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ, ലവ്, എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അവരുടെ പോയംസിൽ ദർ വാസ് ദിസ് ഓർഗാനിക് ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് തോട്ട് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ്. ഓക്കെ, അതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ രീതിയിലാണ് അവർ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയത്. ഓക്കെ, നോട്ട് ജസ്റ്റ് വെറും ഇമോഷൻസ് മാത്രമല്ല, അതിൽ ഇന്റലക്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ വാലഡിക്ഷൻ ഫോർബിഡിംഗ് മോർണിംഗിൽ അദ്ദേഹം ജോമെട്രി, ജോമെട്രി ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് റീസൺ, ഇന്റലക്റ്റുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് ഇമോഷൻസ്, ലവേഴ്സുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി.
ഓക്കെ, സോ ടി.എസ്. എലിയറ്റ് പറഞ്ഞതാണ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സിന് ഉള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി. സെൻസസ്, അവരുടെ തോട്ടും ഇന്റലക്റ്റും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഓർഗാനിക്കലി അവർ യൂണിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പോയംസിൽ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ദ 17th സെഞ്ചുറി പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ഒരു യൂണിഫിക്കേഷൻ കണ്ടിരുന്നില്ല. ദർ വാസ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി. അവിടെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടായത്? സെൻസും അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടും ഫീലിങ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോയട്രിയിൽ. ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി പിന്നീട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. This is what he meant by dissociation of sensibility, and this he talks in his essay, The Metaphysical Poets. Okay. Then we have defamiliarization. ഇത് കുറേ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. This is a term related to Russian formalism. It was introduced by Victor Shklovsky. Okay, Victor Shklovskyയുടെ മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടെയാണ് ഫാബുലെ sujet and fabula. So he introduced this term in his work Art as a Technique. Now what is this defamiliarization? അതായത് the technique of art എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? To make things unfamiliar. അതായത് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഡീഫാമിലിയറൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളെ വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ റീഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവത്തിന് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ നമ്മളത് മുഴുകിയിരുന്ന് നമ്മളെ പെർസെപ്ഷൻ കൂടും. അവർ ഡെപ്ത് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ വിൽ ഇൻക്രീസ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഫോർ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ ഈസ് an aesthetic end in itself എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടു മേക്ക് ഫോംസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ logocentrism. This term was introduced by Jacques Lacan in his work of Grammatology. So logocentrism is the belief in a central stable meaning in language which Derrida critiques. Okay, logos in centrism. Then we have difference. Difference is also again a term introduced by Jacques Derrida. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഫിനോമിനയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞത്. അതായത് മീനിങ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഡെഫേർഡ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ്, നെവർ ഫിക്സ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി Derrida doing in deconstruction? അദ്ദേഹം ഈസ് ചാലഞ്ചിങ് ദ സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് എന്നുള്ള കാര്യം. ആക്ച്വലി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം മീനിങ് ഇസ് നോട്ട് ഫിക്സ്ഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് അൺസ്റ്റേബിൾ, ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലൂയിഡ്. ഓക്കെ, അതായത് മീനിങ് എപ്പോഴും എന്താണ്? ഇഫ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ വേർഡ്, if I'm talking about the word justice എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ that ജസ്റ്റിസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അടുത്ത ടേം ഫ്രീഡം. അപ്പൊ പിന്നെ ഫ്രീഡത്തിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് ചേഞ്ച് ടു സംതിങ് എൽസ്. അതങ്ങനെ അങ്ങനെ 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 that word gets, ആ മീനിങ് അങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മീനിങ് അങ്ങനെ ഡെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, പ്രൊലോങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ മീനിങ് ഈസ് deferred here. അതാണ് ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ പോർട്ട്മെന്ററി വേർഡ്, to differ and to defer. Okay, the meaning gets prolonged, it's never fixed. Okay, ഒരു വേർഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വേർഡിലോട്ട് അത് ജമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ്സ് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്. Then we have gynocriticism. Elaine Showalter ആണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് in her work A Literature of Their Own. Okay, so what is this gynocriticism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുന്നേ there is another criticism which is called feminist critique. എന്താണ് feminist critique? It is the analysis of work written by men, male produced works ന്റെ passive consumers ആയിട്ടാണ് അവിടെ സ്ത്രീകൾ ഉള്ളത്. മറിച്ച് gynocriticism എന്താണ്? Here it is the analysis of the works written by women. Okay, focusing on female experiences. Okay, it's the study of women's writings by women, focusing on female experiences. Then we have another concept, othering അല്ലെങ്കിൽ Orientalism, which is by Edward Said. Okay, so yes, the process of portraying colonized people of the East as exotic, inferior, or alien by Westerners. Then hegemony, cultural hegemony, this is very important. Okay, so this term, this term was introduced by Antonio Gramsci in his works, The Prison Notebooks. So what is hegemony? Hegemony describes the way in which the ruling class, അല്ലെങ്കിൽ the dominant class, they maintain control through culture and ideological means rather than purely through coercion or force. Force ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ അവരുടെ കൾച്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയോളജിക്കൽ മീൻസിലൂടെ അവരുടെ
അവർ കൺട്രോൾ അവിടുത്തെ ക്ലാസ്സിലെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിളിനേക്കാളും ആ സൊസൈറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് hegemony എന്ന് പറയുന്നത്. Then we have hybridity. This term was introduced by Homi K. Bhabha. It refers to the mixing of cultures in post-colonial contexts. Okay, this was introduced in his work Location of Culture. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ടേംസുകളൊക്കെ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് അതേപോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടേംസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ISA. This was introduced by Louis Althusser in his work Ideology and Ideological State Apparatus. Institutions like education, അതേപോലെ religion, media, all of these shape our ideology without force. ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കോവേർഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഐഡിയോളജിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന സംഗതികൾ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, റിലീജിയൻ, സ്കൂൾസ്, മീഡിയ, ഓൾ ഓഫ് ദീസ്, ഇതിനെയാണ് ISA എന്ന് പറയുന്നത്, ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പാരറ്റസ്. Then we have rhizome. This is a term introduced by Gilles Deleuze and Felix Guattari in their work A Thousand Plateaus, Capitalism and Schizophrenia. Okay, so rhizome refers to a non-hierarchical and non-linear new network structure in which any point can connect to any other point, used as a model for understanding knowledge and culture. Then we have cultural capital. This term again coined by Pierre Bourdieu. നമ്മൾ നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറെ ടേം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, which is habitus. So what is this cultural capital? Cultural capital refers to the non-financial social assets. Okay, non-financial social assets, education, intellect, style of speech, dress, etc. that promote social mobility. Okay, social mobility promote ചെയ്യുന്ന non-financial social assetകളാണ് cultural capital. നമ്മുടെ dress, style of speech, intellect, education, all of these. Okay. Gender performativity ഇത് കുറെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. This is by Judith Butler. Okay, so she introduced this term in Gender Trouble, Feminism and Subversion of Identity. So what is gender performativity? It is the concept that gender identity is constructed through repeated performance or behavior rather than being innate. Then discourse കുറെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതാണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. This is a concept of Michel Foucault. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർക്കിയോളജി ഓഫ് നോളജിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. Okay, discourse refers to the ways of constituting knowledge along with social practices, forms of subjectivity, the power relations which inhere in such knowledges and relations. Then panopticon. Okay, this is very important. Panopticon എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഇൻ ദ റീസെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി പാനപ്റ്റിക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജെറമി ബെന്തം 18th സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിലോസഫർ ആയിട്ടുള്ള ജെറമി ബെന്തമിന്റെ ഒരു പ്രിസൺ മോഡലാണ്. ഓക്കെ, ആ പ്രിസൺ മോഡൽ ഞാൻ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പ്രിസൺ മോഡലിന് അതാണ് ഈ പാനപ്റ്റിക്കോൺ. അത് മിഷേൽ ഫൂക്കോ അദ്ദേഹം പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സർവൈലൻസ് സിസ്റ്റം, മോഡേൺ സർവൈലൻസ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു ജെറമി ബെന്തമിന്റെ ഈ ഒരു പ്രിസൺ മോഡൽ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു സി ഷേപ്ഡ് ഒരു പ്രിസൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കുറെ തട്ടുകളുണ്ട്, കുറെ ഫ്ലോർസ് ഉണ്ട്. സി ഷേപ്ഡ് ആണ്. സി ഷേപ്ഡ് പറയുമ്പോൾ സി ഷേപ്പ്. ഈ സി ഷേപ്പിന്റെ നടുവിൽ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നിൽ ഒരു വലിയ ടവർ, ഒരു വാച്ച് ടവർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇട്ട റൂം ഉണ്ട്. അവിടെ വാച്ച്മാൻസ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ആ ഒരു സിംഗിൾ റൂമിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ സിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സി ഷേപ്ഡ് ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും എല്ലാ പ്രിസണിലെയും എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം അവിടുത്തെ സർവൈലൻസ് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ റൂമിലോട്ടും പെട്ടെന്നൊന്ന് എത്തി നോക്കാൻ വേണ്ടി. അന്ന് CCTV എന്ന സാധനമൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, ആ കാലത്താണ്. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാ ഈ പ്രിസൺ ഇൻമേറ്റ്സും എന്താവും, അവരൊന്നും കൂടെ ഒബീഡിയന്റ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർലി ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആവും. കാരണം ദേ നോ ദേ ആർ ബീങ് വാച്ച്ഡ്. കാരണം അവരുടെ നേരെ മുന്നിൽ ആരാണുള്ളത്, ആ ടവറിന് ആ വാച്ച്മാൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഹൂവർ ഇസ് ദെയർ, പോലീസ്മാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിനുശേഷം അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസിപ്ലിൻ ആവാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മോഡേൺ സൊസൈറ്റി, നമ്മുടെ സർവൈലൻസ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഇട്ടു. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പാനപ്റ്റിക്കോണിന്റെ, മോഡേൺ പാനപ്റ്റിക്കോണിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്യാമറ, സർവൈലൻസ് ക്യാമറ. ഓക്കെ, വി നോ ദാറ്റ് സർവൈലൻസ് ക്യാമറ എപ്പോഴും ആ ഒരു ക്യാമറന്റെ CCTVന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഇരുന്നോളണം എന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത്, പൊതുസ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോഴും ATMൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആയി നിൽക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് വി ആർ ബീങ് വാച്ച്ഡ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ദ ട്രൂത്ത് ഇസ് you are not being watched. Okay, is this just camera? Camera നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.
ഓക്കെ. പക്ഷെ ആക്ച്വലി അവിടെ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരാൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ആ ടൈമിൽ, ആ റിയൽ ടൈമിൽ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റനബിൾ ആണ്. Okay, so Panopticon is a model of constant surveillance when people discipline themselves because they might be watched. We don't know if you're being watched. Okay, പക്ഷെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? Yeah. Then we have carnivalesque. This again is a term by Mikhail Bakhtin. അദ്ദേഹത്തിന്റെ Rebellious and His World-ലാണ് ഈ term introduce ചെയ്യുന്നത്. Then we have polyphony. This again is a term by Mikhail Bakhtin. Problems of Dostoevsky's Poetics. Polyphony എന്ന് പറയുന്നത് multiple voices ആണ്. Okay, polyphony describes the presence of multiple voices and perspectives in a narrative, none of which are subordinated to a single authoritative perspective. Then we have stream of consciousness. Oh my God, this is very important. ഈ ഒരു term നിങ്ങൾ കുറെ പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. This term was actually introduced by William James. വില്യം ജെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ 1898 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബുക്കിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സംഭവം പറയുന്നത്. ഇതൊരു നറേറ്റീവ് ടെക്നിക്കായിട്ട് കുറച്ച് മോഡേൺ നോവലിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ വർക്കിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഡൊറോത്തി റിച്ചാർഡ്സൺ, വിർജീനിയ വൂൾഫ്, ജെയിംസ് ജോയ്സി, D.H. ലോറൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതേപോലെ അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വില്യം ഫോക്നർ. Okay, all of these novelists have employed stream of consciousness narrative technique in their works. Now, what is this narrative technique? അതായത് നമ്മുടെ according to William James, എന്താണ് stream of consciousness? നമ്മുടെ consciousness, നമ്മുടെ mind, it's like a stream, it's like a river. It's always overflowing or flowing with different thoughts, different feelings. എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, എപ്പോഴും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് തോട്ടിലായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ. എപ്പോഴും നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് അങ്ങനെയാണ്, എപ്പോഴും തോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു സാധനം നോവലിലോട്ട് എംപ്ലോയ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഈ ഒരു സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നറേറ്റീവ് ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നറേറ്റീവ് ടെക്നിക് റെപ്രസെന്റിങ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് തോട്ട്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ്. നമുക്ക് വിർജീനിയ വൂൾഫിന്റെ നോവൽ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ അവരുടെ മിസ്സസ് ഡാലവേ നോവല്, ഒരു ടൈമിൽ അവർ എന്തോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ മൈൻഡിൽ എന്തോ വേറെ തോട്ടായി. അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത സെന്റൻസ് അതിലോട്ടായി. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ്, അതായത് ഒരു സെന്റൻസ്, ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും, എന്താണ് ഒരു കണക്ഷൻ തോന്നില്ല പല സെന്റൻസുകളും പല ലൈനുകളും തമ്മിൽ. അതേപോലെ വില്യം ഫോക്നറിന്റെ The Sound and the Fury, it's such a difficult work to read because of the stream of consciousness. Okay, so yeah. Then we have very important term which is culture industry. Culture industry in a term was introduced by Theodor Adorno and Max Horkheimer, who belonged to the Frankfurt School of Thought. They introduced this term in Dialectic of Enlightenment. Okay, and then a culture industry. Industry, mass culture is standardized and commercial. മാസ് കൾച്ചർ എന്താണ്? നമ്മുടെ യൂത്തിനെ, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വേൾഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഫിലിംസ് ആയിക്കോട്ടെ, മ്യൂസിക് ആയിക്കോട്ടെ, പോപ്പ് കൾച്ചർ, മാഗസിൻസ്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി പോലെ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അത്? ഇറ്റ്സ് ബീങ് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേക്സ് ദ യൂത്ത് പാസീവ്. ക്രിട്ടിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? പാസീവായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് they are kind of controlling the society through this. That is culture industry. The mass culture is standardized and commercial, controlling society ideologically. Okay. Then we have interpellation. This term is again introduced by Louis Althusser in his work Ideology and Ideological State Apparatus. Interpellation is the process by which individuals are transformed into subjects through ideological structures. Ideology cannot exist on its own. It exists only through people, the subjects, who believe in it and act on it. Interpellation is the process by which ideology addresses individuals and transforms them into subjects who recognize and accept that ideology. Okay. Then we have simulacra. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ജാൻ ബോദ്ലെയറിന്റെ ടേം ആണ്. സിമുലേക്ര ആൻഡ് സിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിലാണ് അത് പറയുന്നത്. അതായത് ദ കോപ്പീസ് വിത്തൗട്ട് ഒറിജിനലുകൾ ഇല്ലാത്ത കോപ്പീസ്. ഓക്കെ, അതായത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഒതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ ആരാണ് അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്? റെപ്രസെന്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പീസ്. ഓക്കെ, സോ ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് ബീങ് റീപ്ലേസ്ഡ്. Then we have strategic essentialism. This is the term introduced by Gayatri Chakravarti Spivak in her work In Other Words. Then heteroglossia, Mikhail Bakhtin's term. He introduced this in the Dialogue
imagination. Heteroglosia means the existence of multiple voices, languages, and perspectives within a single text. A single text തന്നെ പല multiple voice, പല ലാംഗ്വേജുകൾ, പല വ്യൂ പോയിന്റ്, പല പെർസ്പെക്റ്റീവുകൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹെട്രോഗ്ലോസിയ ആവുക. Cyborg. Cyborg is a term introduced by Donna Haraway. The quite frequently asked, especially in the latest question papers. Okay, Cyborg Manifesto എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ ഒരു സെമിനൽ വർക്ക് ഉണ്ട്. സയൻസ്, ടെക്നോളജി ആൻഡ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫെമിനിസം ഇൻ ദ ലേറ്റ് 20th century. വാട്ട് ഇസ് സൈബോർഗ്? സൈബോർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പാർട്ട് ഹ്യൂമൻ, പാർട്ട് മെഷീൻ. Cyborg theory explores the integration of humans with technology, challenging the boundaries between human and machine, between physical and virtual entities. Okay. So, we have covered almost most important terms. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള most frequently asked terms ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Okay, there are still some other terms also. So do check out your previous year question papers. ഓരോന്നെടുത്ത് നോക്കുക. Start with the latest question papers like 2025 December, 2025 June question papers ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുക. Go through the question paper and you will come across terms. You will come across literary concepts. You will come across critical terms and Google it. If you don't know anything about it, go to Google, കൊടുക്കുക, word enter ചെയ്യുക, and you'll get information about it. Make notes and learn. Okay, and in terms, try to use sticky notes. It really works. And also please note about the, words that I mentioned, epigram, epitaph, all those words. Quite confusing ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സുകൾ ഉണ്ട്. And also linguistics related ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസുകൾ ഉണ്ട്. അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. And then മീറ്റർ, ഇയാമിക്, പെൻഡാമീറ്റർ, ഡോഷെ, അങ്ങനത്തെ കുറേ ടേംസുകൾ ഉണ്ട്. സോ യെസ്, ട്രോച്ചി, പിന്നെ ഇയാപ്പ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് മീറ്റർ റിലേറ്റഡ് ടേംസുകൾ സ്ഥിരം നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കലുണ്ട്. സോ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അൺറൈംഡ്, റൈംഡ്, അതൊക്കെ. Then you have to, ഇതേപോലെ most importantly culture studies relate ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസുകൾ, few terms ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസം, പിന്നെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ടേംസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. Okay, so yes, all the very best. Thank you for being here.